that also came through, and all that the person said, Moine, the people are there talking about riots and stuff. Moine, most of the people don't even know fears going on. They just think it's just one of them times that the internet is just down. They can call within Gambia though. So the reality is this is a very tactical move that they have carried out. Um, niñ ko defee, just like in the past year or two, they have prepared the minds of the Gambians. They have gone about stopping the internet occasionally. So xam nga lo dem be min ñaarel su happen dang they foog the same thing moo nekk di happen. I remember when we were in Farafenye back in the days, time 1996, bu lifin ñom Balo Kante ak gaay di attack Farafenye barak bi. Exactly li happen on moy soldat yi dañ dee jóg every suba pour dem dawi dem train dañ dee téye seen fetal yi yenay di fetal ci kaw ak yooyu noonu. So on the day of this attack ñun ñëpp the same thing lañ foogoon ne soldats yi ñoo jógaat rek génn di dem di train and things like that. Te fekk in reality it was an attack. So the same thing with the internet. A lot of folks ñoo xam ne probably have not been following online and have not been actively involved. ñoom dinañ jàppane kat lii well is the same thing moo nekk di go on rek. So ñu ne Senegambia is popping ci lu banki wax Senegambia is popping, things are happening foofu noonu, everybody is business is normal, taxi fares yi are the same. Now, is that okay? Is that a good enough thing for us to hold back on? Wala, how is the information? How reliable is the information? What is Banky's source? Jallo, if you are still on, we can follow up with him to see where he get the source. But I'm not benen text in addition to bima wax nonu legi ni, that is actually assuring yes, texts have been temporarily restored in the Gambia. Koko nono mune temporarily text is restored in the Gambia. It's not defin Marlen Balalen Marek 1 minute Marid Lulu. Borama mune SMS now restored but not fully. It's working for some. I sent someone an SMS but no reply yet. But a friend said his wife in Gambia was able to reply. So li nga wax kila is no ne SMS messages mu ngi go through, not for everybody. It's through yow ñan nga wax ngene Africell lines, right? Yeah. Kila is Yeah, I said Africell lines. Africell lines rek ñoo nekk di duga like with text SMS messages. Well, yes, and that's not fully, but you can be lucky. Okay, so for some Africell line working, SMS is working. Man try na pour call a few Africell lines, but it did not go through actually. So lola yalla dogal. We'll continue to check online and continue to try to get hold of people. Comme ni ma ko waxee woon rek, our best bet is to contact the international organizations at this time. Ñu ngi gis bu yaagut David Wright, UN ambassador to Africa, with his telephone number ne nañ ko call. Ted Antonio, African Union rep, moom tamit mun nañ ko call fii ci America, provide nañ their numbers. Folks, call them and tell them what is happening concerning the turning off the telecommunication system, including internet, due to tomorrow's presidential election. Let us make many calls as possible. Lulu is not only for Africa. Killer is yen ñi nekk Senegal fofu. How about the human rights organizations? Have you guys contacted any of them? Are they aware of the situation, and have they promised to do anything about it? Well, the fact is, all of these organizations and whatever we call them, their impact on Gambia is very minimal. That's the fact. You know what I'm saying? And there's basically nothing they can do. Worse things have happened. People have been killed in Gambia. There's nothing that they can do apart from writing reports. So and posting on social media. So technically, these human rights organizations, to me, are just like me and you. You know what I'm saying? Based on what they do and what they can do for Gambia. You feel what I'm saying? And the sad thing is, before most of these international organizations can intervene in such cases of human rights violations, that state has to reach a genocidal stage. Yes. You put it there and at the same time before they can actually intervene. So even if there was something to happen right now, even if Yahya Jammeh killed 5 people right now, international organizations or these human rights organizations can do nothing about it apart from put it into their documents and document it. Killer is the pressure though. I will tell you that they have created impact in the past. It might be very minimal, but they have come to the
table with them, or put pressure or try to put some sanctions, or hold back onto some benefits for the Gambia, and as a result su ñàkkee choice ba tax mu def yenn yi. So and the fact that they are just watching, foog naa ne loolu rek moo am solo. The fact ne they are just watching, and for them to be aware and are watching is a very good and first step su dul dara sax si man suma opinion. Well, I totally agree with you, but based on if we want them to do anything or if anything is going to happen or intervention, I'm talking from that sense, you know what I'm saying? Of course, what they do is good, but as far as what we need is help. That's the fact. What we need is help on the ground, help to actually, prevent all of this from happening. And unfortunately, they cannot prevent that type of help. They can help in a different area, but not in the area as we would expect or we might need it the most. So that's basically where I'm coming from. Yeah. Well, that is very unfortunate, but mooy loolu maa ngi call Mr. David Wright, the UN ambassador to Africa si jamono ji in New York. Hopefully he picks up And and to we add see. more to that, and to add more to that, it's not just going to be Hello? the internet. Even Hello. electricity will be Yes, going as hello. well. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Is that Mr. David Wright? Yes, this is he. This is Pa Usman Juf calling you from Gambian Talents Radio. Okay. Yeah, just calling to find out if your organization is aware of the current situation in the Gambia. By the way, putting you live on air, if you don't mind. We have a lot of Gambians concerned. Our election is coming up tomorrow, and the internet and all forms of communications are cut off at this point. Gambians around the world are not able to reach our families back home, and I'm just calling to see if your organization is aware of this and if there is any form of intervention you will be doing. I'm sorry, I don't know how you got my number, but I'm not involved in politics. You're not involved in politics? No. Oh, okay. You cannot tell us if your organization can do anything about this. Yeah, I'm not privy to that information, sir. Mhm. As I said, I'm not sure how you got my number, but I'm not involved in that kind of politics. Okay, who is there anybody we can talk to who you think can possibly we can talk to? Unfortunately, I do not know anybody, sir. You don't know anybody. No. Are you aware of the Gambia situation or the election that's going on in Gambia? No, sir, I'm not aware. You are not aware of. No. Oh, okay. Well, thank you very much. It was a pleasure talking to you. Yeah, thank you so much, sir. All right. Yes, that's Mr. David Wright, the UN ambassador to Africa, is the person I just spoke with in New York. It's so unfortunate that these folks are not aware of what is happening. Mom, UN ambassador to Africa is what we are talking about. Gambia is an African nation, obviously, and you will expect that they will be aware. So those of us that are intervening, this is a challenge. This is somebody who we should have schooled, who we should have spoken to, who we should have reached out to somehow to know the current state of affairs. So when we reach out to people, do we reach out to the right people? Man, this call that I just made, lo reklama jangal. Nonetheless, the African Union rep Tamit, I will contact them mom Tamit to actually see if they are aware and what is their take and what they are going to do. So doing that direct, we do new continue to reach out to folks. And if we see any update, we will let you know. Jallo, if you are there, you can let us know if you have seen any updates as to what is happening online. Jallo, are you there? Jallo Jerry? Okay, maybe Jallo Lohomangi Japa. Well, Killer is yo. Thank you very much. If you are privy to any Yeah, information, please don't hesitate to share it with us. Killer is, we'll absolutely, appreciate it. So, any absolutely. updates, share ko Yeah. ak ñun. And what I also wanted to add was the fact is it would not only be internet blackout, but don't be
surprised if there's a massive electricity blackout. Don't be surprised if And what? that's that. There is a massive electricity blackout. There's even And we've heard no about grid run. electricity be actually monjaka door anyway. Electricity be monjaka door. Why again, just like that Exactly. person in Dakar told me earlier, right? Moine, a lot of the folks on the ground will take it as normal. These things have been happening in the Gambia, and folks will take it as something normal, and probably will not intervene. They won't see the necessity to intervene or act wala ñu jappé ko ne yufi election bi motax or whatsoever. Dañoo jappa rek ne yeah, it's a normal thing, and that is very unfortunate. We just have to rely on the international media and international organizations in order to know what is happening. That is all I can say at this point. Well, the UN rep is not picking up at this moment. So Kila is ñu ngi laa bëggee bu baax a baax. Thank you for actually picking up that call for us. Definitely Yeah, appreciate nañ ko and no talking to. problem. And what I wanted to announce was like, just in case people on the ground manage to have like internet, because internet mom sometimes muna loki sa munyawat, you know. If there's anybody that has anybody in Gambia, try to text them and let them know that they can download Fire Chat. And what Fire Chat does, it actually helps you at least get some signal, even if it's not as much signal as you may need, but it will give you at least a little bit of signal to do basic things. So the name of the application is called Fire Chat. So if there's anybody who knows anybody in Gambia who can help spread that information about the application called Fire Chat, just in case they manage to get a little bit of internet, they can download it and it would at least help the situation. Jerejef is, thank you very much, folks. I will play the Kabinyoko Mom, and we will be right back. While I try to do a little more research, and we'll be right back. Don't go anywhere. The Kabinyoko Mom by The Kabinyoko Mom, no, you know. As I rock all my soldiers' boots on. No, you know, come on. No, you know, come on. No, you know, come on. Started as I rock all my soldiers' boots on. Good day, President Yaya Jammeh. Are you mad? It's Your Excellency, Sir Professor Babil Mansa, Dr. Yahya, Jame, and I am entitled Yohamna Damakafate, Fisuma Dekala, Lumane like that, Kumane like that, Kumane like that. Did not come me up and listen up. Why is a Gundara and your people still poor? And I guess a lot, I'd be a young era. You were poor when you came. Walaikum salam. Wow, we just trying to get information. Yes, boy. No, dama doon saga to yo kay abe si doc. Waaye suma doon wax rek. Yan nañu yàlla defal jàmm ëllëg rek, you know. Amin ya rabbi. It's equally frustrating. Man moom suma status la génne naa ko because lii fu nekk nit yaa ngi mer, nit yaa ngi jaxasoo, so jaru ko. Xanaa ñu ñaan yëpp dem ci yoon rek. I mean, it's frustrating, so bu ngeen sa family mënuloo wax ak ñoom. You know, it's not right, it's undone. But again, xamuñ luy xew, we don't know. You know, maa ngi dégg ne border bi sa tëj nañ ko, you know. So there's a lot happening. We don't have access to information. So na nit yi dem daal vote. Foog naa ne daal nit yi ñu bugg a vote moom pare nañoo vote. So na gars yi dem vote rek. You know, that's what's important. ñu génn dem vote daal. Panic bi fu mu nekk ñi dafa gën a ragalloo gars yi ci ground bi rek. I mean, it doesn't help. ñun ñoo leen war a yokk a fit. ñun ñoo leen wax ne génn leen ngeen dem vote. Well, the good thing mooy jamono ji ñi nekk on the ground don't know anything. They don't have any information anyway. Barely can you reach anybody from information we just got. Mooy ne guy few text messages are going through AfriCell lines, but that's about it. So not a whole lot of progress has been made whatsoever from what we gather. Maybe also suba dina joga. So I don't know what's happening at this point. So then open minded rectum, you know. But what is very disturbing though, I'll tell you.
So kuneka ngi buga call sa family munula you don't even know what's happening right now at this moment in Gambia. So so nañ ñaan daal suba daal 8 o'clock daal nit yi rang fekkaat 5 o'clock si suba sax nit yaa ngi rang di dem vote yi then guys taalaat internet yi phone yi yëpp because nit ki moom amuloo dara lu dul sa communication. So loolu moom soo ko ñàkkee rek dafa mel ni tey soo ñàkkee sa téléphone bi moom ñu bari si west bi fii duñ mun a normal sax. So loolu la rek maa ngi jégalu nag si everybody ku ma taal safaram because this is not the right time. Dama doon jéem a wax nit yi rek ne there are speculations out there we don't know what's happening. But maybe it did not come out right. So si boobu maa ngi jégalu doomi aadama la man de mutuma. I could be controversial but at the same time I feel the same pain as anybody else. I'm génnuma kenn wax dëgg yàlla so maa ngi jégalu. Waaw nañ ko fekkee jàmm rek. Well, thank you very much. Appreciate li nga wax noonu. And sorry for raising my voice as well. No. Understand nañ jamono ji man yow ak képp ku munti nekk ñun ñëpp very 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 worried about the situation and what is happening. So loolu la rek we just need to be mature in the way we handle things and be responsible because looking at the sequence of events more convince one to actually behave a certain way or think of something. At the end of the day ñun ñëpp moom dëkk bi te comme niñ ko waxee everybody the presidents come and go but then the country stays. Loolu la yàlla dogal Gambia sunu Gambia la and it is going to continue to be our country regardless of what man mënuma ci dara yow mënuloo ci dara whatsoever. That's true. So we just have to ñu ñëpp benn la ñu ñëpp like you said aduna moom du dara de dañoo dem bàyyi ko fi suñ diggante nit a nit ak diggante nit a nit loolu lañ war a saafara loolu lañ war a defar. So tensions are high léegi nit ki mun na laa gis rek bañ la normal loolu moom is normal waaye tamit the most important thing mooy nga get to know the person. li yëpp dina inshallah ku nekk nag sa métier ko xam coono bi nga ko xam waaye ñu ngi ñaan yàlla daal lu gën ci dëkk bi yàlla def ko. man nag mënuma leen a sànni leen kii wala sànni leen kële. loolu is up to the person kuy sànni voter. te I cannot predict anything loo xam ne noonu laa demee kat because xaw ma benn xam-xam duma sëriñ duma borom xam nga I'm just an ordinary citizen like anybody ku nekk di wax rajo bi rek dëgg la paa bi mooy IC chairman bi but again I just want people to know ne my right is also enshrined in the Gambian constitution. kenn mënut a jël loolu from me. family nguur dëkk bi moo gën a important than family neen. so man kenn waruta nangu loolu tam man tam a ñàkk ko. Well, doguma la li nga wax dëgg la you have the right but then you also have a responsibility and the fact ne sa papa position is very dedicated don't you think that your position should have been a lot more reserved even though you are entitled to your opinion. It's like Donald Trump right now there are a lot of things he cannot do because of conflict of interest te su yàggee rek dañoo foog ne based on your comments ak li nga make can even put your dad's job in jeopardy. Do you agree? No, I agree. Yes, you are a citizen. You have the right. Why that right can be seized from you, nga ñàkk certain benefits just because sa papa mooy the chairman of the IEC. You making certain comments, ñu bari dinañ ko jooje. Fan yi soo gisee Donald Trump is going through a lot of pressure just because of conflict of interest. Business ami ñu ko plifin. Te si suba rek mu ngi tweet di wax ne dafa separate legal work is in the making. Lawyer mi ñu ngi binda the paperwork to make sure that his business is separated. Gaa yaa ngi argue ne pour even mu jox responsibility boobu doomam yi sax gaa yi ñu ne is not a good idea. The responsibility needs to go back to an independent person leen need pour jël pour kooku manager ko business am bi instead of his kids. So yow sa papa nekk the chairman of the IEC definitely is a good enough reason for you to not involve or positive or openly participate in politics, especially talking about the regime or saying things that is in favor of the regime because that could put his job at risk. I'm not in favor nga but wahulo against or dama buga kami ni bahel. I understand where you're coming from with that. President-elect Donald Trump dafa am karata yu mora doxal. Conflict of interest yu non yep lolu nguur la doxal.
IEC chairman bi ñoom they have their rules and their regulations. They have a mandate to follow. Impartiality suma papa la gaay wax. They did not say anywhere ne doomami setami dañ war a impartial. This is just something out of morality. Why nag si constitution US bi ak fii nii seen president elect conflict of interest boobu noonu would be open to scrutiny, especially when it comes to business. So ñaari du benn. I can understand the morality. I can understand moo tax fan yële yëpp I've been trying to be quiet and all the time. Wow, xam naa ne sa làmmiñ bi daf dee SN te in the past bipu nga dina SN because tamit dañ war di waxante dëgg in the past fipu nga no why loolu is something that is worth considering Mboy. Waaw loolu yëpp is worth considering by you. maa ngi jégalu foofu because dafa neexut. No neexut waaye da foog nga reserve sa papa moo jël right boobu li ñoo wax ne ku boot bu ki xaj boobu la sa papa moo jël up that responsibility and you all have a price to pay si loolu la yàlla dogal. waaw li ma laajte mooy suma papa su jëloon liggéey bi ba pare te fekk man maa ngi let's say UDP o maa ngi doy does that mean ne man waruma demati campaign ak UDP anymore? Déedéet but then in this case li sensitivity bi moo tax. No, waaye dama laajte sensitivity dama bëgg a laajte. No. dama bëgg a laajte ndax man su doon bokkoon naa ci benn parti léegi ñu ñëw def suma papa chairman te moom he's independent and he's neutral ndax man waratuma dem campaign. No, but guess what? So ñooñu winee tamit it will come out in this. What would people say? The campaign ñi la papa am di sànnil kata. No, the reaction. Does that mean I have to all of a sudden go to be neutral? No. Wow, dañu war a understand. Dama bëgg ñu understand lii. If I was a member of Toy today, te su ñu ñëw def suma papa chairman, that doesn't mean that I am not obligated to go and campaign for Toy. People will still say ne suma papa mun naa kata jox ko Toy. They will still say that. You see what I'm saying? No, but then it doesn't matter for Neka. It doesn't matter. No show love. Mënoon naa gën a téye suma boppa. But again, dama bëgg ñu understand ne nit ki ak loo mun di def dina am kuy wax. Man nag nekkuma fi pour wax pour neexal kenn wala pour appease kenn su ñoo waxante dëgg nañ ko wax rek te yàlla tax man lu bari lu ma gis lu dee xew fii mooy ñi leen ko déggee ñi nga ko war a waxee waaye tamit ñun ñi leen ko bëgg a déggee yow da nga war a wax luy agence Yaya Jammeh yow soo waxut luy saaga Yaya Jammeh du ñu ne amin ko moon and loolu man disagree naa si du Yaya Jammeh ak ko munti nekk saaga ak ŋàñña nit is not right period it doesn't matter koo ŋàñña ak koo saaga is not right Mboy man suma point is yow li nga def dafa impact sa papa liggéeyam either UDP nga doon support APRC nga support or whatever so am nga sa right pour mun a dem vote but publicly no answer naa ko dégguloo ma ne either léegi su doon maa ngi doy te léegi after loolu ñu ñëw elect ma fa def ko chairman doy win it can still impact no bala ñoo wax ne doyam sa wala keneen nit doot di wax ne ma ne ci dee doomam bi dee mu ngi support doy de mbaa du jox doy gars yi gañe lan nga wax dama war a noppi ndax waruma campagne open showing your stance openly showing your position openly is what is going to be very critical so involve like seriously it's going to be very hard so credibility is usually going to be questioned and that's the thing so credibility of people and the people even involved with you your loved ones ñoom ñëpp seen actions daf la impact yow as a person ak li nga def te mun naa jeopardize sa liggéey mun naa question sa credibility and that's the thing as long as breakuma benn loi buy wax ne maa ngi break loi bi man Yaya Jammeh mënut maa dem tiir ma rek dem tëj ma because of man maa wax lii it's impossible fan lañ ko bindee si loi fan si maa caaj si lan lañ maa caaj man may àgg suma own case nga leen si lan ngeen maa caaj si ban loi ngeen ko teg fan ngeen ko teg su doon tey soldat Yaya Jammeh ñoo ma téye ñu ne ma yow de yaa fi wax lii ma ne leen foo leen ko wéer si ban constitution ak si ban book Mboy barki di last week biñ la interview laaj naa la ne la ndax pare nga pour dem inaugurate celebrate Yaya Jammeh's inauguration January jënd nga ticket ndax jëndaloo ticket
jënd nga ticket ndax jënduloo ticket ma ne jënduma benn ticket jënduloo ticket yow support loo Yaya Jammeh Pa Ousman yow election is like what less than 12 hours away yes right ñaan naa la ngir yàlla man bugguma jox nit yi problème dama bugga rek nit yi dem vote kuñ bugga votal like you said du yaa ngi ni yaa ngi maa xiccat yaa ngi ni yaa ngi maa xiccat su ma ñëw ubbi suma gémmiñ di ma wax bu boobaa su ma wax non man xëccuma la si dara di responsibility la pour bul wax lii it is my responsibility pour nga bu ma la answer question boobu and it's fair enough like I said man you are entitled to your opinion there is nothing you can say that will offend me your opinion is your opinion and you are entitled to it and I will respect that fully waaye li ma wax rek mooy your father being the IEC chairman I have comments coming through I will just read some of that. Omati Mune, Gambian Talents, thanks very much for the info. Keep up the good job, bro. Tima John Mune, nobody can sleep. We got this big demon in the Gambia that is running around all over the place, making everyone's life a living hell. Of course, Prince Cham, Mune, exactly, that's the point. KJJ, Yai Mohammed, Mune, being neutral and being reserved are two different things. He needs to understand that. Understand thank being you. neutral So and being reserved. I need to reserve myself more. That's good. I agree with her on that point. And Bakare Kenem Kikuane, the Gambia is a hell and all this stuff. Money. Lima ko buga wax moy. Man, buma ñu bari di xam fi ci struggle bi. Suma papa mu ngi won ci IETB as a commissioner. Yaa ngi gis. Man xam naa luy xaw ci dëkk bi dara umpuma ci. Man maa jël suma own boppa may xeexal ñi nga xam ne amuñ baat. Man maa toog di wax ci reconciliation for a reason. I did not just wake up overnight and oh dama am this little recognition. No. Dara umpuma ci. So you are initiate neutrality reconciliation effort you initiate. When I was talking about reconciliation, it was just to initiate. You are initiate on that reconciliation effort with Nyom Uncle Farah. Well, way back in August of 2014. I knew about it, I saw it, but were you the initiator or the embassy was the initiator? No, I initiated. I initiated. Man ma talk ma bina suma 10-point plan, ma post ko circular ko article and then I started having interviews for public opinion because lu bari yana iso ko def du yëkki secret yana public opinion la yana lolu moy drive message bi tom ci fofu ga mu aga te nit itom ñi nga xamne ñeex na leen sampa na leen ñoom tamit ñu jël ko def ko policy ba pare ñu mëna ñëw tok as a political dialogue ñu mëna door dara pour interest réew mi not man pour suma interest and that is the reason because of problem yi xew ci biir dëkk bi because of the benefit of suy defut naka sudut noonu ak fan la ñoo mujjee ci ëllëg these are the things I'm trying to avoid ba pare the victims are the most important things man tey daf man ne trop ku ma gisee ne GDC ak coalition bi ñoom tamit they have reconciliation in their policy which is a great thing for Gambia you see what I'm saying but that doesn't mean ne man just being neutral doesn't mean ne wakuma Gambia or waruma Kewa or suma properly. No, before most people knew me here, I was already doing my own thing. But lot of you associate like a papa. Lot of you associate like a papa. Well, because Papa Mojel that responsibility for NECA, the chairman of the IEC, and you have that to actually I have been very reserved. I have been reserved. I've been trying. But not. Ñu ne poussante ko mi léegi ci maraj la dé impact why the impact rek comme li ma rek the impact of how it can jeopardize your dad because duñ la mëna ñaka associate ak sa dad it's just like you having a problem or a concern of Fatou Camara like you mentioned the other day on your interview so many times mom or anybody else being in the being there no ni nga amé that concern ne they were within ñu dem begin yow it duñ la mëna ñaka associate that stigma da flat topa it's called stigma the stigma is going to follow you the stigma of you being the chairman of the IEC I know where you are going but one thing you need to know about me too far man in this life man sama papa ta wax na ma way back bu ma nekké ndaw mu ne ma ak lo dimbale nit di nga déggal ñu la wax ne dimbale wala ma wala ya bon
man dama gëm ne pa loo war a def rek def ko fii laa nekkoon di begge di waxal nit yi fier ak tranga I have to because of you know what dëkk bi intérêt réew mi moo ko gën but guess what léegi di nga explode because doo ko dee mun a muñ daf dee xam nga bobul pa dafa mel ni ñu laa sotti di la sotti bés nga toog rek explode same thing with lu Gambia ni di go through right now ñu nga xam ne dañ mer ñoom tamit dañ foog ne dañ leen not so léegi they have to explode so loolu yëpp suñu doomi aadama la but ba pare par victime dëgga boo demee ba nekk ab victime ba xam lan mooy victime doo war a nangu victimize keneen paa soo gisee ñuy saaga wala di door keneen ka da ngaa ne déedéet defal nanka I know the repercussions du ma dee mun a neloo guddi wala lii ak lii because jaar naa si waaye fii ñu bari suñu nekkee victime ñoom instead dañoo ñëw toon ñëw victimize la soo nañ dañ moo di moytu rek paa ñu defalante nanka man mutuma am josee ndaw but ñu ngi jànga ci lu ndaw li ñoo def élega sigil man naka foog ne élega sigil ku ñëwoon fii jël xaatima ko bi ko la daf mere daf maanaam non at the end of the day loolu diggante kooku la ak yàlla man lépp li ma war a def ci ko ànd na ci dama ko def waaye loo moytu paa dina am ñu laa ut te dinañ la jot amul noo ko mun a escaper ak noo ko mun a rafetalee wax loolu tam dañ ko war a dugal suñu boppay paa ngir yàlla ak yonent bi. And Pa Os, I agree with him. No matter what lu munti mel, no matter what fu farrel, and I think ne boy warna am mom tamit am na own opinion am warna decide fu mu ko mu def ko regardless fu papa am nekk di liggéey or whatsoever. And I think ne nit ñi dañ war a stop. I know ne dinañ ko link mom papa mom dinañ ko link to papa mom, but at the end of the day kii mu ngi wax ne before mom bu mu doon kiyal APRC sa papa mu ngi nekk ay si lii bi so I mean nañ ko bàyyi alone moom am na every right tamit pour mu support anywhere he wants to and am na every right tamit pour mu remain neutral. Jallow bu ma dox njaxtoo thank you so much Jallow bu ma dox njaxtoo ñoom di dugga ci seede di daw di dem di dugga fu nekk di emiti di protest di bina di wax loolu yëpp time boobu de nu waaye xam nga Mboy dafa daaxay bi xam nga Mboy mu ngi ñoom ci seen interest because mu ngi ñoom ci seen interest caring woon ndax di su ma waxee dara dinañ jàpp suma pa wala nañ ko tëj wala nañ ko def naa non because man li ma def lépp li ma def pa dama see déggu 100% du ma si wàññi dara waaw lu ma see jël nag ma xam ne maa ko utal suma boppa comme suma status bi nii maa ko bina waaye génneewaat naa ko because you know what I feel that the negativity sometimes you don't need it. You know what? You know what? You don't need it. You know. So why man? Man, I don't like that. I don't like people forcing people. Okay. This guy, Mune, I speak for myself. I lost my dad, mom, and sister to Yaya. I will not insult any other Gambian, but I will insult that guy at any given moment of the day. My dad was jailed for 3 years without any court appearance. Mboy, you are actually hilarious. No more binda Mboy. I'm not digging. I'm not Mboy. You are actually hilarious. Pa, it's very unfortunate. Pa, kuku story. Amna metina. Waitom amna nyuko gana metile. Amna nyunga hamne kay. Ñu génn nañ àddina ci toroxu ngaange am na di nga man am na keroog ku nga xam ne dama ko dee xalaat all the time mooy Amadou Sané Amadou Sané bu mu toogee GRTS that discomfort that look in his eyes the way he was just moving wala nga ne door nañ ko wala dooruloo ko wala gisuloo ko sax loolu rek su la yëngalut xaw ma lu laa yëngal pa these stories are real. Wayo yangewa Amadou Sane I compare ako hamne like 3 of his family members, his mom, dad and sister. 3 family members. Wow, I speak for myself. I lost my dad, mom and sister to Yaya. 3 family members. They went through. No, he lost them to Yaya. I lost my dad, mom and my sister to Yaya.
and as a result, he's gonna it's everybody. Mohammed léegi Ozil li ma Chongan, ñaan mooy Munema léegi asked him why is his dad and the IEC still issuing voters card. I have clear sources and evidence that by Majekali Emboy. waaw Mune, I have clear sources and evidence that Yai companies are issuing voters cards. yaay companies are issuing voters card yaay company ñoo dee liggéey ci IEC Not the last time I checked, no. From the last time I checked, no. xam nga li ma ñaan yàlla mooy registration period bi ñaari yoon lañ ko ubbi woon first time bi foog naa January ba March la woon or something and then June that's end of September time boobu nit yaa ngi doon register time boobu lañ waroon a register ñu am seen voters card then September 29 gars yi make nañ vidéo wax ko GRTS ne stop nañ di register am na ñu demoon sax bay wax ne am na ay soldat ñu demoon pour ñu register leen pa bi bañ nobody is issuing no voters card to anybody if they have any proof ne leen dem ñu wax ko ñu ko war a wax waay gis nga yéen a wax I just have a caller on gis nga dafa mel ni may ñëw stories upon stories ñu dina ñëw wax la waaye ci li nga wax yëppi kooku ne ñàkk na si papaam yaayam ak famille li ma wax rek dañuy wax ne an eye for an eye will make the whole world blind su defee fi feyeeku rek kenn du def so man li ma dee xool mooy dëkk bi yëpp su ma dee xool famille ak suma buga ak keneen rek ndeysaan métti na yàlla si boppam wan na ko si alquran mu ne dinaa leen test dinaa jël life si yéen di ngeen go through suffering and pain Kola Bobo, hold on one second. With every difficulty there is relief amul benn coono boo xam ne li si xewal du si génn ne leen understand ne àddina si ñun moomuñ ko ñun dañoo ñëw ñu dem bala nga koo xam ñu raf la ci white cloth nga dugal ci loolu ak li nga meloon ci àddina si yëpp wala ñu ne da nga rafet wala ñu ne da nga am xaalis loolu yëpp doesn't matter li nga def ci ko àddina si loolu lañ laa fay so képp ku fi def lu bon tamit yaa ngi ko dem fekkee sa borom so nañ leen defante nanka rek ngir yàlla ak yonanti bi métti na de métti na te mënuma ko koo fajal benn xaalis benn façon justice mënu ko koo mënu ta génnee di hole in her heart teen bu mu ko indil waaye li ma ko ñaan yàlla rek mu gëstu si yàlla tuuti rek ba pare tamit ñu ñaax ndaw yi ñu vote na nit yi vote ñu sannaxaar tamit am na ni nga ko wanee nga génnee ko waaye yëpp hello Mboy, I have a caller from Australia. Hello caller. Hello, yes. Nanga def? Walaikum salam. Walaikum salam. No. Somole. Bejang ini mbara. Ebije. Nembara kota. Tana alhamdulillah. Teguma sase sama le sabahal rek. Naam. Mon jaay la. Mu na dégul soose rek. Waa bàyyi Mboy mu wax rek moom soose la dégg bàyyi mu làkka soose is okay. No waaw mo mun naa wax ini mbara. Ngal mo alka mo. Mbe moy kanne ka komandiro ke min tole. Nga komandiro Ostra, okay. Ni sela radio fano drong so that because mbe moy kan janne live ibe radio to ite lafta mun jang sole di la ni na kachato. No, alla kata be interest rim bagale no. Komandela lafta no fula boni something for Jaila. He said Bulen ko address mo kana address as M-boy. That is he's no longer a boy by the way. Momodu Jaila toti so nza fa Momodu Jai. Sorry. Okay. Momodu Jai ko amba advisement dira. Gambia mbele tanda Gambia. So ning Gambia spoiled mbele. Nada mbele. Never advisement dira wrong. Akadia moment for the in public, interfere, it's not fair, So ndala hakilinde moment in number advice the comment if you are in this position, especially like yellow dan ya ka I see the chairman so that position is very crucial. So anyanta advice because big Gambia Gambian life is Gambian life about that
So nin kuma bo nyama no nin take careful lo baba kale no ayala that new advice ku no because nunte man din gol kana fole ko ku kelen mukatu. Okay, asame nyone no ya jamble rigi mo nyi bitale. So okay, comment nala that man fair. Naman fair, I understand the pro ne ya jambe rigi mo nyi na ta collapse pro to le si Gambia no that will be difficult. So hadama don live bi kono e kasama mira. Foto nyan. So nina mun tala message na kino sementino ala na kino because it's very important, because Nigeria kono million kono they rule for 42 years, bile. So all of them are gone. So nima mambo nyama na hakil to all na kino, you understand? So ala fa kono ndako no ayala dad ni muta no aya try komenda na communicator try and share. It's more important, So mbal konton bala Allah program of the Thank you. Abaraka bake. Thank you. Nyela fenko respect bake. Folks that are commenting, asking for the numbers to call. Balal madama buka dem de. Jerejef. Doma balal wax ma lan la wax non rek. No, waaw mung la advice rek Jallo dang ko buka firil. Go ahead. Boy, yaa ngi daw de. Bul daw resto. Dama daw bal ma daw suba la election. Jallo firil ko. Bala nga dem anyway, just a few comments that came through. Fanta Kurubari Mune, MJ is one of the people I have respect for in the DMV area. But his recent comments on the radio made me lose that respect for him. I think he should stay away from his father's politics. Yes, he is Gambian like any of us and has the right to be active in the politics of the Gambia. He can do this by staying away from his father's politics. Thanks. Fatou Diba Mune. Pa Usman. Modou Njai dad took this job knowing the consequences. Why would Modou Njai be responding to all negative said about his dad? Ndai Ali Horcha Mune saying it does not mean they stop issuing this thing, the voters card. Kibinon si affaire yai compinsi issue voters card. Mune pa, I know what I am saying. I am in the US and as I said, I have clear evidence yesterday. Someone I know was issued a new voters card by a Yai Compin for her to vote for APRC. Mom lola wax lol lam binda mune limo wax lu ko leer la KJJ Yai Mohammed mune seriously this guy shouldn't even be on the radio talking politics in the first place. It is just not right. Well KJJ yo mom comme liñ wax rek, we are open to everybody's opinions. Monjai is entitled to his opinion, and that's why we are giving him the opportunity. Kidon was earlier, no revenge, but we all need justice. Fatou Bintu Jallo, please, Pa Usman Diouf, keep us informed on what's going on in the Gambia. I don't want to see Yaya Jammeh to suspend the election to discourage the people to not go out and vote against him. He is playing very dirty right now, and I am praying for our homeland. We need strong prayers for the Gambia. Let us pray for a miracle to happen. I'm not going to be able to sleep tonight. I'm so excited for tomorrow. I'm going to try to stay awake to get the results in the morning. I am going download the app Fire Chat to hear everything that's going on. Help us all to know what happened tomorrow what tomorrow is going to bring. Thanks for your communication to keep our people informed of what's going on in our country. May Allah bless you and all of us. Well, let me just say something real quick, right? Your mom now, Fanta Kurubali, I have respect for her. Papa Amtom, same thing, I have respect for him. Yes, Fatou Diba, every negative thing about my dad. It's not just my dad. It's so said lo comment you bari. Suma tur la ñoo jël ñu tag ma fa. It's one thing to just talk about the chairman, fine, I'll ignore. But it's another thing to actually personally attack me. Ba pare nga expect nga ne oh no ala no te papa mo jël liggéey bi waaw moom ci dafa war a muñ rek. Gis nga neex naa wax de waaye neexut a def. Dafa am yéena su ko nit waxee sa kilifa. Gis nga Paal xam nga lu bari fii te dinaa ko wax nag ragaluma si tey ragaluma ëllëg.
lu fi bari mooy ñàkk a teggin ñàkk a yar because ñu bari luñ dul wax seen papay damaa wax rek damaa wax because dafa am lu xew luñ dul wax seen papay waruñ ko war a mun a wax parce que keneen saka suñ ko xamut lii du just yëfi liggéey dafa am yenn yoo xam ne you want to talk about issues talk about the issues you want to talk about voters card and all this stuff attack that and scrutinize and do what you have to waaye di jaar foo ta jaar just because of in the name of politics ba pare nga ne kooku na lem gémmiñam bi li Fatou Diba wax noonu do no waaye li Fatou Diba wax noonu seriously da nga sona you cannot exhaust it ku boor bukki haj dola buñ duree jaama ku nekkaat on lisinam waa jooju advice bu ma jox advice bu baax la I will stay away and reserve myself at times waaye dafa am yéena boo ko defee na nga fàtte ne tom doomi jaambur nga nekk di wax waaw li nga mun a muñal sa boppa man nag munuma koo muñal keneen because dama xam suma papa dama gis waa ji it is unfair you cannot call this politics this is harassment it's an abuse everywhere that these things happen there are certain positions so si nekkee you are going to be labeled you are going to be called names su nekkutoon sa affaire yi papa sax ñun suñ boppa we go through this all the time I don't have the right to fight back I am not lan moo tax lawyer am defense lawyer prosecutor is buñ fa nekkoon rek di la coow lan moo tax nga am defense lawyer I will be my own defense mechanism man te duma ko nobee nag I'm serious because dafa am yu bari if I succumb to that then we don't have change they want to succumb you they want to suppress you dañ laa intimidate dañ laa threaten lu ñoo ji Yaya Jammeh yëpp ñun ñëpp ñu ko def te xamuñ ko consciously we don't even know it léppal ñu ko ji ñu ko def ñun yow li nga wax la kaseet gis nga kii wax noonu ne ñu ngi rey papaam ak everything mu ne no revenge but we need justice moom loolu lam nekk di preach mu ne no revenge but we need justice ñu ne no justice no peace waaw mu ne sorry bro I don't lose any respect for you but I appreciate your efforts in building bridges dialogue is the way forward ki nga xam ne moom lañ rey papa mag li fi na mi moom loolu la moo preach loolu la moo call for so waaye ko yàlla may jaama ku baax la nu mu waxee sa ku baax la te yal na ko yàlla may justice bu moo si waaw because ñu bari gis nga doo ko ooyee benn justice closure ñu bari dañ soxla closure pa they don't have closure ñu bari soo gisee ñu ngeen mer di dem ba tey they would do whatever they have to do to get that closure so that justice bu ñoo wax mooy closure bi so in order to get that naari na ñun tam dañ war a go suñu xool like man I need to be more tolerant but it's much easier said than done yow tey sooy ootee nga ne kii ñi mu ngi nekk di traité nit yi mu ngi nekk di saaga suñ paay di nekk di lii yow nga nekk di saaga paay jàmbur ba pare di ko traité ba pare di ko wax ne naa la rey it's wrong can you show me the difference it's wrong there is no different saga of any sort is wrong earlier before nga ñëw rek ma ñëw loolu anasa ñene dañ ko yaaga wax te ñu ko wax ba tey di si ndam woo nit yi di leen toppa di si kontaan waaye am na ko binda si gannaaw mu ngi wax loolu mu ne you shouldn't be involved at all kele mu ne he shouldn't be too involved in this concerning his father and the IEC you cannot be the mouthpiece of your father boy Aminata Mambure Sok mu ne if you keep your mouth closed nobody will talk about your dad moo ko de man ma ne nag du ma tëj suma gémmiñ bi with all due respect suma gémmiñ bi maa ko moom te I will be more reserved waaye nag suma gémmiñ bi man suma boppa du ma ko tëjal kenn because that is silence du ma ko nangul kenn nanguluma ko président bi nanguluma ko réew mi nanguluma ko kenn when I was out there protesting guess what he was still my father none of you were saying this kenn waxu ko ku nekk sa interest nga dee toppa time bu ma nekkee di dox njaxtu da nga dégg ñu doon saaga suma papa he was still there so man ñi dafa am dafa am lu xew I can understand to respect other people's fathers I can understand to respect the plight of the people, of the suffering that they are going through. But to tell me that I have to be silent? No, why, Modou Njie, you fail to understand moi. Lima de wax all the time. Ne ku board buki had bola.
ku boot buki haj bola sa papa mo jël this responsibility and that is the price you pay for your father being ñu bowante oh, thank you boy kon lakum dine kum wale din lakum dine kum wale lakum dine kum wa lakum dine kum wale din It's not funny. Boy has just cracked an icebreaker. You just crack an icebreaker. Lakum dine kum wale din. Bye bye. Lakum dine kum wale din. Caller me from the UK. Is that Anna? Hello. Wow, nanga def caller. Waaw maa ngi nii rek si waxu am M Jaay bi lay bantu rek dafa yàgga noppi. M dafa yàgga noppi. man léegi lu ma gis si Gambian politique bi is really sad. Because Gambia man foog naa ne after this election sax du nekk benn. waaw because ngañante bu ma gis ak nit ñi ñuy saagante di jël téléphone di saagante nit saaga bàyyi nit du ko fi jar. even politique Donald Trump sax moo gën a rafet suñu politique. waaw stopal sa radio bi kola rek nga baalal ñu please ñu ngi dégg suñu bopp si background bi. sorry. even politique Donald Trump moo gën a diisal suñu politique. Yeah, because I mean every day yaa ngi gis something loo xam ne we are all brothers and sisters. waaye da nga gis loo xam ne boy is just da nga bëgg a jooy sax. Every time dama dee am de dañoo saagan dem di saaga moom si boppam mu ngi noppi. which is wrong ñun we say it all the time. Kola boobu just dugg si mun nga hold on please. politique da nga ku nekk dafa far fu moo nekk su win amee ku nekk waa fair play surtout Donald Trump ak Clinton. Why you can now? Why eventually the demonstration 2-3 few days after people move on? Wow. Why Gambia nothing will not move on because the fire will be pare. The fire because it will take ages, man, ages. Yala def jama eleg, you know. I mean, Jeff, why? Thank you very much. Appreciate sa participation, Buba. Jalo. Naam, Paos. If you are takar nasi de boy ñona create that icebreaker, people are living. Ñu ngi am another caller. Hello caller. Hello caller. Okay. Is it 404? 404. Hello caller. Hello caller 404. Okay, ñaka nañ caller bobu. Yes, just to read. Yeah, I think that sometimes, Paos, when you push against the wall, you cannot do nothing much but to retaliate or react. And I understand his frustration. But again, MJ Haj Bulaboy nga bañ ko bo mo gën. Nite yo peace bi ngay wote na peace bi continue rek fi ko regardless people they're gonna judge you. I mean ñun su suñ jëme boppa sax ñu ñoo judge dañu xas every now and then. Yo imaginal yo tere nga bokk ak ñoom time bu nonu nga nekk ñu bowante waaw mu ne man de reena fi be mu natuma. It's not the time to laugh. I'm sorry, but it's just funny. Mu ne ñu bowante I understand his frustration though, and Jallow. I know that would bring me mane ko lakum dine kum wali din. Wow. Mu jappa fi mu jappa ñu jappa ci jappa. What is lima wuga yo kasilo rek moy lim wax alia Ana Sarr wax ko is the same thing that I am actually gonna say. I'm check Senegalese media must say wow, yeah, definitely. Please, let's keep the people informed. It's very interesting that the M-boy thing came up. Why coming wa earlier, ñun ñu nekk online tamit suñ actions have a big impact on the political situation of the Gambia, positively or negatively. Li Ana Sarr wax nonu man mun na ko firndel amna ñu ma xam ñoo xam ne they are victims of lolu nonu ñoo xam ne of course seen jappa fofu genna yaga because of activities you go on online ni len nit yi di advocate ale so yenn yi ngay jappale fokk ne def dara fokk ne ya ngay jappale nit fekk ya ko gañ story bi ma joxe ci lolu moy serigne bobu nonu talibem bi ñewon ne daf ko jappale pour massage ko serigne bangi tedda mu ne dafa massage serigne bi di boss koku nonu di boss yaram bi te fekk mom fi mo boss dafa am tap su bossé fokk ne mu ngi defal serigne bi jamma waaw fokk ne mom mu ngi massage waji fekk tap banko metti su bossé rek waji yuxu fekk serigne bi dafa am tap so it's the same thing
us ñi nekk ci diaspora bi, when we help, we need to be very tactical. When we talk, we need to be very tactical. We can fight for their rights. We have been out and have been exposed to freedom. We know how things work here. We are very free and can do a lot of things. But just see how things happen. So M-Boy is acting like the average and typical Gambian, like any of us, which is jital suñ emotions ci bari. But honestly, M-Boy ak family am yep war nañu aida sen bop. Yalla def na mom moy ku ci rebellious ki, it looks like. But then alhamdulillah, astaghfirullah, guy war nañu am xamne sen papa mo jël a very dedicated position, and what he is doing comes with these things. It's just like Jallow man ak yow mi toog wala keneen ak keneen ñu toog kenn di la saaga kenn di la ŋàñña wala am scandal bu génn about yow si sa life when it's gonna affect your whole family. You just need to be able to stay away from it. So M is a very hard thing, even ñoo xam ne just for you being on the other side alone, rek you will be called names. Yep. Just for being on the other side. Waxuma la nag nga nekk on the other side ba pare sa papa ñëw nekk a chairman. Ba pare ñu gis yow li nga binda, which is mostly in favor of the next person, which is in favor of ku gaay amal concern noonu. Obviously dañoo wax li ñoo wax. Foog nga reserve sa boppa. It can be very tempting. Jallow dama gis postam benn time, video benn time, may ree ma ne M-Boy mu ne yeah I know mu balu ak papaam ak ñeneen ñu ko waxale pour mu stay away. He stayed away for a minute, but it's like gémmiñam ba dee SN, and he said it, mu ne gémmiñam bi moo dee SN du ko mun a like keep. At least admit na. Well, give me nyambade esen du ko muna keep. I will read some of the comments. Yaya Muhammad mune, his father is gonna get cussed at. He is gonna get threatened, and he is gonna go through a lot because he is in that position. It is the price that comes with the position, and there is nothing he can do about it. That's just what happens. By listening to him, it tells us that he isn't the type that listens. Too bad. Princess Muna, keep your mouth closed. I can't believe you are even calling him dad. If my dad was a cheater, I will never gonna call him dad. You are nothing but disappointing in our country. No, I'm sorry for actually leading that around. We are not here to attack personalities or whatsoever. Like he said, Jallow, is very important that we attack issues. We talk about issues and address issues. And for the most part, then they deviate. Mun nañoo wax papam, I mean, def whatever, but calling names and certain things, I don't think it is right. Either M-Boy lañ ko wax, keneen ak keneen lañ ko wax, is just not right. Let us stop the bitterness. Let us stop the accusation, the allegations. Ak li nga xamne dañ ko dee tegante Jallow. I don't think that is right. We can say our opinions. We can say whatever we want to say. We can disagree with M-Boy and say whatever we want to say. Why saga ak yenay definitely is not okay. Lila warne the average Gambian person dafa bitter or whatsoever. So if you call on kena ko xamne is not defin nga gis ni ñoo reacté. Gis nga bima callé the guy that is the UN representative for Africa. You heard how matured he was. You heard how he spoke to me. He didn't have any information for me. He will not make any further comment. He kept referring me back, and referring me back. Political maturity is what we are lacking. Education is what we are lacking. Dañ wara janga, dañ wara open mind. Dañ wara nekk an open-minded people. Wara bàyyi yenn yi, and I think that is very important. Safia to Savage mune, why is he talking too much? Is this guilt? Mustafa Gay mune, your dad has to be fair or else, bro, believe me, I don't know what that means. Is that supposed to be a threat? I think not. Fatu Diba mune, he wasn't the only one protesting. Aminata Mamure Sok mune, this guy is really sick. He needs help to let him take his medicine. I doubt if that is the case. These are the kind of comments you could frustrate. It's disturbing. Unfortunately, yes, these are the kind of comments you have. And I think when it comes to us African, it's easy for us to use the word mad. Oh, fat, you know. Hello, caller. Hello. Caller negative. My fine. How are you? Good. Fine, thank you. All right. I think one thing M-Boy or Momo Dunjai needs to know.
is if Mohammed Jammeh, the son of Yahya Jammeh, wanted to answer every little question said about his father. If the son of Donald Trump wants to answer every little thing said about Donald Trump, then he is the one who is putting himself into that position, because the father took the position as the IEC chairman. And it so comes with that. everything is going to be said against him. He cannot fight all that words. He cannot defend all what is said about his father. He is not in a position to defend him. He is in Washington, D.C. The dad is in the Gambia. The Gambians have the right to vow and say whatever they want to say, whatever he wants to. If he wants to attack, that's fine. If he wants to defend his father, that's fine. But this is the price for it. Yep. Momodu Jai needs to understand this. There is no way he can stop this. The father took the position. That's the price that comes with it. Now all Gambians are looking at what is happening in the Gambia. What is happening? What is the IEC doing? So are they going to be fair or are they not going to be fair? Momodia, if he can answer that, well, he got a whole thing to answer, because there are people who are angry with the regime. There are people who have things buried in them in years. All of it is coming out now. And it all lies in the hands of his dad. Is he going to be defensive? Let him go ahead. But this is the price the father took. And the whole family have to sit and watch it happen. That's my contribution for him. So I think the best thing, the best advice he could do, stay away from the politics and look at what is going to transpire in the Gambia. It's very important, because if not, you're going to get offended. Well, that's my contribution. Thank you very much. Your contribution is hard, and I think it's worth listening to. Like you said, the great point that you raised about Yahya Jammeh's son, reacting to everything that is said about Yahya Jammeh is definitely not going to suffice. Donald Trump's son wanting to react is not going to suffice. We have seen all kinds of things. When we monuments at defar nañ a quick mannequin lifin bo xamne statue bo xamne it was Donald Trump ñu def ko ak cëram yeeg yépp naked and everything in New York. Jallo foog naa gisoon nga loolu noonu ba nga xam ne lifin nañ ko si moom. So su doomam yi ne woon loolu yëpp dinañ react to it, it will be very sad and unfortunate te loolu la yàlla dogal. Thank you very much, caller. Anyway, appreciate nañ sa call bi. Thank you. Just to give a quick update, Serif Junior, Serif Bojang Jr. nga xam ne is an international exile journalist in Dakar, has just made an update an hour ago. When I just managed to reach an international official, I can't name him just yet, in the Gambia a few minutes ago via satellite, and he confirmed the following: that internet access in the Gambia has been halted, that international calls to and from the countries are blocked, that many people were expecting the shutdown to start at midnight, that local calls to local calls have not been affected, that all eyes are on the Gambia, that shutting down the internet and other forms of communication is a human rights violation. We will share the interview sound hopefully shortly. Yes, that's Serif Bojang of West Africa Democracy Radio. Mune dafa am an interview with an international observer. Ñi nga xamne ñoo nekk ci Gambia ci jamono ji through satellite, of course, because nobody is reachable. So ñooñu nga xamne am nañ satellite access probably through those people they are reachable. Yang doon wax lolu ci gannaaw. Daawtuma ko woon, I just wanted to know how. And Serif Bojang saying it, we still don't know how, Jalo, but he said he reached the person
via satellite, and those are the things. I repeat again, Mune, I have managed to reach an international official, can't name him just yet, in the Gambia a few minutes ago via satellite, and he confirmed the following: that internet access in the country has been halted, that that international calls to and from the country are blocked, that many people were expecting the shutdown to start at midnight, that all eyes are on the Gambia, that local calls have been affected, that shutting down the internet and other forms of communication is a human right violation. Lola Sirif Bojang wax ci gannaaw Jallow. Hana ñu read more of the comments that are coming through. Jallow Mangnon James scroll like to read more of the Fatou Diba Mune, all we want is the IEC chairman to give us a fair election because the previous ones have not been fair. L boy LSK Mune, sorry bro Modou Njai, I don't lose any respect for you. Fogna rido na lulu siganaw. Fatou Diba Mune, I have never said anything about your dad. Fatou Barodabo Mune, oh my god, he's still talking. I'm leaving. Aminata Mambure Sok Mune, if you keep your mouth out, you don't know Lulu. It's the threats that I think Mboy is very much concerned about and everything. Jallow, we have another caller on the line. Nanyu jël caller bobu rek. Hello caller. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Wa waxayo la ma leen di nuyu waay. Ñu fay nañ la. Fay nañ la, naka nga def? Nga def? Alhamdulillah sant Yàlla. Wa bro xam naa Mamadou dafa dem off night, right? Ok, comme média mu ngi déglu te man Tambo dama ko doon déglu man doon déglu waxam ni te I was so interested in their work. But musma fu ne papa mooy the chairman. So say right now ku nekk right now nekkul ne nit yaa jëmale la nekk di ragal or whatever ku nekk mu ngi wax IEC. So moom right now starting from the beginning because man Tambo lu ndee wax man ko doon déglu ma waaye bu ma xamee kii lu mu wax right he was trying to defend his that. Right now people nit lu nekk di wax mooy IEC. They, you know, snake tamit def na anything lu xam ne it is wrong in this election. Le judgment de dafa face ak Gambien yëpp te ñu duñ ko musa baalal ci loolu. Nekkee mu ngi déglu mun naa wax ni papam. Man dama ko doon follow. He's not doing anything wrong. Te nekkul di wax dara lu xam ne is wrong. But so xoolee waxam ni 75% he's trying to protect defenses that and the Gambian government. I do respect man loolu wax naa ko from the beginning. Everybody has a right to support Yaya Jammeh. As a Gambian, ku nekk am na right. But look right now what is going on in Gambia. Ku nekk li ci diine la nekk da. Ku nekk mënuloo contact sa famille xam ne ndax daa ngi okay or not. Just to be a president. Bro xoolal lii ku nekk war na laa yar lii ku xam ne sax fan si Yaya Jammeh nga lii war naa yar daw sa yaram. Te soo nekkee biti réew wax ma soo nekkee Gambia public doo mën a am all information waaye soo nekkee biti réew outside lii war naa daw sa yaram why in Amat work I cannot even eat how much more happens to my guy you don't know kan ku fi nekk right now xamuloo la na sa yaay mu ngi ok sa papa mu ngi sa famille mu ngi kenn xamu si dara because no communication just to be a president I remember 2001 it doesn't matter even Adama Barrow people I remember 2001 I was almost about to get 17 to 18 years. Everybody was loving Yaya Jammeh. People was forcing me to go vote. For me, out of a vote, I do my vote because one day will come, everybody will hate Yaya Jammeh, but everybody is crying for Adama Barrow tomorrow. Elected will not take the same thing with Yaya Jammeh. The Nyanun Koyala. The Luma Momodu you know, now Papa is the chairman. People have right to say anything. So Lulu, you know, I'm not press on a mom. No. People have the right, but fusa right and for the fala right the Kenendore. Saga mom is definitely not okay for anybody. It doesn't matter how mad you are. The people have the right to say anyway. Maybe people can express themselves and their concerns. All that people need is to for his dad to assure us. Because niti angi mer niti angi am fear am na ko wax lolu ci
now in the past past elections were not fair, and that's the reason why people are talking that way. The past elections were not fair, and people are fearing that the same thing is going to happen. That the same thing is why going this to happen. time is too sad, man. Right now, we can in Gambia. That's very, very sad. Right now, it's too sad. Can do telephone just to be a president. Is it a crime? Well, it's too sad, man. I'm at work. I cannot even eat because this is too sad. Trying to call Gambia. That's too sad. Thank you very much for it. Maluma government, Nenyo Kanyan, peace is most important because them Sunkoya and New Koya, Koya, 5 million, they'll be rich up to new time. So Maluma advise government more, let be a peaceful because jamo mo yep because government suya hay nyoko dafarat so la ke sun keri nyoko nyawati yewna to hal sampatiko so the most important thing libera just a few days again and what peaceful and that's most important because the changes come with peace because violence do muna dafa dara nothing all right bro thank you very much Fode mom Mboy respond na jalo mune I am listening bro thanks inshallah he will do his work and has nothing to fear but God mune papa amudara lum fear but God mune 100% he would not go to hell for anyone. He will respect the verdict of the majority of the Gambians when they vote inshallah. So he is speaking for his dad and yes folks will reach out to you. Xam nga luma bëgg wax Gambia bi buñ faté né Yaya Jammeh tamit dañ am ay supporters yu taxaw te ñu gëm liñ gëm. Absolutely right. Comme tay lu dal Donald Trump rek. Yu bari ñu ngi fogg na waru to win su win ne moy li xam nga America mom duñ ne dañ sacca. Waye nit ñi gëmuñ ne dinañ win faté né Donald Trump tamit dafa am supporters am yo xam té né juk nañ. Understand nga so I mean lu xew rek ñu xamantene loolu la yàlla bëgga ku nekk def na lu ko war xale yi jóg nañ ñu ngi def lu leen war jóg nañ ñuy campagne ñuy bind ci seen status yi so nañ jël yëpp jox ko yàlla rek I think ne yàlla dinañu see through te ñu bàyyi tamit di buliyante bi du yóbbu fen nit mun nga wax li nga gëm nga jàppa fi nga gëm te doo xas nit ki doo ko saaga jàppal fi nga gëm ma jàppa fu ma gëm don miin ne duñ nekk benn when it comes to papi Modou Njie rek du nit ñi rek ay gis ne ñun ñëpp la because suñ yaakaar si moom la nekka te bu toogee tamit mu reach election bi boppam moo ko yàlla dinañ ko yelloo nit moom tamit mu ngi si dëkk bi su fekkee moom loolu la def moom famille bi dinañ enjoy because obviously moom dafa nekk si payroll Yaya Jammeh ñu ko fay muy enjoy ak famille su fekkee loolu la def am naa sëy ne loolu la moo def su fekkee loolu la moo def moom dina enjoy waaye xalaatal majorité yuy sofar góor so maa dégga yàlla sa andi ñaamay di la dégga sa doom bi mu ne di nga def the right thing we are hoping ne di nga def the right thing ñi te yow lañ elek ñu teg la fa te suñ féet bi mu ngi si sa digg loxo bi am loo dara lu dul jàppale ñu génnee ñu si problème buñ nekk nii waaw parce que Gambien yi pare nañ de te loolu moom is clear as day pare nañ bon li may ñaan mooy ku nekk fi nga gëm fa nga ñaan yàlla at the end of the day ñun fuñ jàppa kuñ bëgg mu wiin moom bu paree na kii yéen pareengu leen ba tey kii mooy rule seen dëkk bi amuñ dara lu dul toppa si gannaaw ba it doesn't matter kon nañ bàyyi saagante bi ñu respect each other space ñu bàyyi xale bu góor bi mu toppatoo soxlaam di te clearly toog na fi wax mu ne moom dafa am mind of his own ndax du dégg la papa moo nekk foofu noonu but it doesn't matter moom fii la nekk moom du mun a contrôle may ni papaam du ko mun a def kon let's be fair as much as we want change ne ñaan peace njëkka ay du em si boppi borom ay du musa em si boppi borom nekkul ne dañ ragal but there's a reason lu tax ñuy fay ay nga boot pa us dinaa la bàyyi yow nga dem
Just a report coming from Seni and Marina Mungi Post 8 minutes ago. Mune Diaspora Group press statement, the 30th of November 2016. Reports reaching the command center confirmed that President Jammeh has actually shut down the internet gateway and international telephone service to the Gambia. A presidential directive instructed national internet service providers to close down internet and international telephone service just a few hours away from the scheduled presidential elections on Thursday, the 1st of December 2016. Also, as we draft this press statement, information is coming in that the Gambia border with Senegal has also been closed from the Gambia side of the border. The command center is working to confirm this. We will bring you confirmation as soon as we receive them. This information is not likely to be published by official sources as it will confirm the long-held predictions by many Gambians that the government will resort to nefarious tactics to steal the electoral verdict away from the desire of the Gambian people by subverting the process and subverting the process and abusing his power of incumbency to gain illegitimate advantage in this election. It is clear that Jammeh's APRC government is attempting to isolate the Gambia from the international community and the diaspora by unplugging the internet so as to commit more electoral fraud and or embark on the long rumored pre-election violence to frighten opposition voters from voting for the candidate of the coalition opposition parties, Mr. Adama Barrow. The command center is urging Gambians both at home and abroad to remain vigilant and focused as we near election day, with every pair of eyes firmly fixed on the ultimate prize, which is a victory for the coalition under the leadership of Adama Barrow, no matter what obstacles are placed in our path. The command center has been hard at work have been hard at work from the beginning of the saga to elevate the presenting challenges with the aim of developing feasible solutions quickly and minimizing the overall impact of the electoral process. Updates will be brought to you as and when we are able to confirm them. Signed, Command Center Team Leader. Who is that Command Center Team Leader is definitely not sure, but unfortunately, that's what it is. I will try to reach Seni Marina himself and see what he's talking about and who is that command center. That diaspora group, of course, is what he said. Diaspora group command center team leader is what it is called. Jallo, 54 minutes again. Citizen of the Gambia, no, Citizen News Gambia, CNG Network Road. Jammeh hires mercenaries in case CNG Gambia 30th, whatever. Mune reliable information reaching our online news page, Citizen Gambia, that a group of armed mercenaries from Casamas and Guinea-Bissau has arrived in the Gambia this week. Jammeh hires them for the reason in case he loses the election, he can give them brutal orders and certain developed areas are also on the plan to be set fire and some dignitaries to be killed. Jammeh's Red Book has already penned so many brutal plans and these higher mercenaries are already signed with brutal orders. On election day, there will be no internet connection, water and electricity supplies in many areas unless he makes victory for fifth term. Our close source from the state guards laments. That's the end of the news. I am not sure how reliable it is, but that is a very scary news, Jallo. Do you see any other news from anywhere else? Not really, Paos. Not really, not on my end. I'm trying to watch Fatu Network, but to see if I can gather any information from them, but not yet. am na ko binda Mariam Lee mu ne oh my god why kii moom lum nar it's time for him to go. Is that so hard to understand? I guess she's referring to Yaya Jammeh Fufu. Mu ne it's time to go. How is that hard to understand? Maliam Easy Jones mu ne I feel it for Monjai because I got shocked into his nice
speech just to see him make an error at the end, knowing he was the son of the IEC chairman. I pray God make his dad see light and may the whole family be shielded by the Almighty, including him. Koko mu ngi ñaanal Monjai and the family. Mu ne mu ngi doon feel the pain he is going through, only to for Monjai to mess it up when he said no, he's the son of the IEC chairman. Well, at this point, not much Jallo has been said about the IEC actually has been done this year. Compared to other years too, we need to give credit to where credit is due, Jallo. In previous elections, we haven't had the opposition didn't have the opportunity to be actually aired on state TV, and a few things you have happening that the IEC did this time around. According to Coach Pasamba Jau, a video he did yesterday or day before yesterday, he addressed IEC chairman Papi Monjai, and with due respect, he called him uncle, he calls him grandpa, he calls him dad, and challenged him to be fair, to make sure that it is free. But then I'm a few points you have coach raise nako, which kind of sounded to be true. One of which was GRTS covering the elections, in as much as they have broadcast the campaign by the coalition and the APRC. They broadcast daily campaign of the APRC, and they kept repeating that of the coalition. On the other hand, the other thing that coach said was IEC, during the nomination, they had put a barrier of, I think, up to 100 meters away for the coalition and Mama Kande. Nyom sen followers, he couldn't go past that. Biñ demee ci nomination bi ñoom allow nañ leen ñu dugga, of course, but seen followers yi couldn't pass that, and that did not happen to Yaya Jammeh. Bim ñëwee moom ak gaayam yi, they had overall access to the space. Wax na about the, what you call it, EU wanting to come and be part of the observers for the election, which of course the form that was supposed to be signed by the IEC is the Gambia government that was responsible, when of course is the IEC that should have directly dealt with all observers instead of the Gambia government. The IEC, Mom Ali Momandjai, has signed off on the IEC on the thing, put allow on the form to allow EU to come and be observers, but of course the Gambia government then see the Garcian tanka ne lolu do happen, and that the EU was not gonna come, so they rejected the EU from becoming observers. These are all allegations that coach gave, and that they were not coming, versus what Ali Momanjai said, father said during his BBC interview. Ne mom kat yes, EU was coming, or with interviews he had on GRTS. Ne Ali Momanjai said that EU was gonna come. Either observer or GRTS. I'm not from an interview according to coach, and he said EU was gonna be one of the observers. But according to coach, EU was not gonna come to this to the Gambia, because the Gambia government did not clear them, even though Ali Umamanjai has given them that clearance and the okay for them to actually come and be part of Lini. Jallo loolu la rek loo xam ne bëggoon naa ko yokk si yëf yi, as far as the updates of what has been happening si fan yi yëpp and what we are seeing. You have anything to add to that? Not really. Not really. Okay. Well, I will képp koo xam ne yaa ngi doon bugg a call rek, comme ni ñu ko waxee woon ci beginning bi, maa ngi gis ñu doon laajte, maa ngi postoon lifin bi foofu noonu, number bi, di number to call su dee America ngeen nekk ay 678 608 3322 678 608 3322. ñi nekk Angleterre 0161 818 7077 0161 818 7077. ñi nekk Sweden 08559 26651 08559 26651, wala ngeen call ñu on Skype. The Skype name is Gambian Talents Radio. Duma def dara lu ma jël quick break. Yes, I will be contact folks in the Gambia again one more time to see if we can get hold of anybody. If not, Jallo mun nañu tegal bolo. Wow, it's a very good song, team song and solidarity song. Boo xam ne of course it doesn't do but remind us all ne ñun ñëpp benn lañ. Booloo mooy doole by Big C.
Gambia sunu No, Gambia. no, no, no. Whoa, 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 whoa. Bolo, mama idole bolo, bolo, my dole, my dole, my dole, bolo, my dole, my dole, my dole, bolo, my dole. Li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a ko bi na seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ pul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denka until we'll do this, you doing them. Gambia, you doing them. Bolo, limoy dole bolo, bolo, mama dole bolo, bolo, mama dole bolo, bolo. My darling, my darling, my darling, bolo, my darling, my darling, my darling, bolo, my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina macha dem, lolo idole. Together we are strong and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba. Gambia dina masadem. Lolo idole. Together we are strong. We'll be fine. Lolo my idole. Bolo. Li my idole. Bolo. Bolo, mama dole bolo, my dole, bolo, my dole, bolo, my dole. Li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a go bi na seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ pul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci bugge seddale mag ñi nga mee ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo no 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 whoa, 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 whoa. Bolo, mama dole bolo, bolo, my dole, my dole.
kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob bi na seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ pul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratan ni suppa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buggee seddale mag ñi nga mee ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo mooy doole mooy doole mooy doole bolo mooy doole mooy doole mooy doole bolo mooy doole suñu mbooloo dina mën a ba Gambia dina maca dem looloy doole together we are strong and we'll be fine looloy doole suñu mbooloo dina mën a ba Gambia dina maca dem looloy doole together we are strong we'll be fine loolu mooy doole mbolo li mooy doole mbolo mbolo moom mooy doole mbolo mooy doole mooy doole mbolo mooy doole mooy doole mooy doole mbolo mooy doole li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob bi na seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ pul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratan ni suppa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buggee seddale mag ñi nga mee du gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo doole doole welcome back yéen a ngi déglu Gambian Talents special show bi nga xam ne ñu ngi leen ko indil rek di leen bëggee ci jamono ji yes I have tried to get hold of different folks in the Gambia and I am not able to get hold of anybody unfortunately kon boog lii mooy li nga xam ne mu ngi xew foofu but then reach out now to the folks in Senegal again and one of them told me like I told you before everything and everyone is fine like I said most don't even know about anything that is happening. Jalo, that is the sad part. Like I said, people are just taking it. It's normal, and the thing is the tactic that they play. Better much fear neko de happen. Moy the fact ne people are ñu si bari liñ foog rek ne moo xew mooy wala liñ gis ne moo xew rek mooy ne ñoom seen boppa ñu ngi mun a def things actually they are able to do things within themselves biir Gambia foofu noonu ñoom seen boppa they are able to do communicate between each other and the like so that makes it very okay for the folks on the ground but then 2 hours ago Babu Njai Sala mu ngi bindoon mu ne latest news from the Gambia according to a reliable source more soldiers have been deployed at Westfield Junction where a fight broke out few hours ago between soldiers and some members of the public who were led to believe that coalition leader Barrow was assassinated. Mr. Barrow is alive and safe. The borders will be closed at midnight. SN Brussels
and Air Africa flights are temporarily grounded at Banjul International Airport, but SN Brussels is expected to leave soon. So ñaari flights yooyu dañ doon war a génn foofu Air Africa and SN Brussels, but then they have been actually guiding nañ génn in a little bit according to li Babu Njie Sala binda. Now, comme li ma wax rek, ñun on this end, we can barely do anything, or fortunately and unfortunately, mënuñoo def lu bari as a people. Fii nii lu dul ñu ñaan, lu dul ñu jokku ñi nga xam ne ñooy international organizations yi, and just put them in the picture so that they can be aware of what is happening, and talk to us about the situation. Waaye dem na ñëw na yëpp, ñun mënuñoo def lu bari. Lu dul ñaan, lu dul keep calm, lu dul nekk di follow progress about what is happening. And loolu la yàlla dogal ci jamono ji. Have you seen any more post Jallow? Yes, Paus. Have you seen any more updates coming from anywhere? Not really, Paus. Not Okay. really. Loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla dogal ci jamono ji. There is not much update comme ni nga ko waxee. We would like to stay and be here for you guys and continue to broadcast. Waaye li yàlla dogal rek mooy right now we don't have any more updates. We don't have any more information as to what is happening, which is very sad. And of course, being on air is making it harder. So I guess Jallow, what we just need to do is let go, take a break, because tomorrow is the big day. Ñi wax ne dañ bëgg stay up, mun nañoo stay up, of course, for the most part. But tey du election bi, inshallah ci lii bi, what you call it, Thursday bi. Ñu bari ci yeneen dëkk yi Europe ak yooyu dugga nañ ci Thursday already, waaye ñun America fii nii ñu ngi ci Wednesday ben tey. Ñun Seattle fi nekk ni 6 p.m. moo fi jot, Texas fi Jallow nekk 8 p.m. moo fa jot, ñu nekk ci yeneen dëkk yi fële ñoo 9 o'clock moo jot foofu noonu. So di nga gis ne the situation, there is not much we can do at this point. We will continue to try to reach people. Actually, let me try one more person. I'm not suggesting lolu, but I get distracted Jallow. Ki nekk Medina Sabah am na ku ma xam foofu noonu ak poste kër ay nga xam ne ay border lañ ak Farafenni and the like. Maybe those folks may have some information that they can give to us. Hopefully lolu dina tane ñooñu, they would be able to tell us something. I just heard Felix Blaine said he just wrote it on his status 9 minutes ago. Our coalition leader has been assassinated. No, and that is contrary to li Babu Njie Sala wax. Okay. From Babu Njie ngi wax ne. But this guy wrote it 9 minutes ago. Paus. 9 minutes ago lam ko binda, okay. 9 minutes ago. 9 minutes ago lam binda lolu, okay. Mm-hmm. Well, if it is a latest information, we don't know. Comme li koku wax rek ne guy in the Gambia dañ wax ne loolu mooy wax bi ne Babu Njie Sala post bi mu def noonu mu ne ñi nekk Gambia Westfield, they have an altercation, they have a fight between ñoom ak soldaar yi foofu noonu, and because ñoom dañ dégg ne dañ rey Barrow. These are all speculations. These are all things that have been said. Dégg nañ news ne gaay Casamance ñëw nañ ak Guinea Bissau from that press thing bi nga xam ne wax nañ ko, but ak nu munti demee rek mooy loolu. Let me read this comment mu ne Bab Sow you nangas Ray Opanade. Yep. Look at us now, we cannot even sleep. I'm sorry to write this. I know it is very sad and unfortunate. Let us keep calm and let us be respectful, folks. These are the kind of things that makes it hard for success to be achieved, because anybody that gets victimized, anybody that gets cursed at, kepa ku feel ne dañ la saga, dañ la disrespect ak lolu rek, ñaarel da nga gëna react otherwise, and it makes it hard for even the government to ñaka react to certain things. So if you think by cussing people out, by sagging it, while labeling people or calling them names is going to make them change, no. It's just going to add flame to the fire. It's going to make them defy you. It's going to make them gena rebellious. Gena tangal sa xol bi.
su ko boobaa yow yaa fi am si heart attack rek te no stress lañ wax nag seriously when you do that when you talk to people like that when you address people by name calling when you label people dangaa tax kooku gën laa defy dangaa tax mu ne ok léegi sax maa tey dangaa tax mu wax loolu dangaa tax mu defend boppam and for the most part that is what is happening with Mboy Monjai ak képp koo xam ne yaa ngi lifin so nañ leen bàyyi name calling si kooku mu ngi wax because Bob Sow bina na rek ne Yaya Jammeh is a good president mu ne no worries everyone is gonna be fine Jammeh will win ba tax mu ekati gars yi seen saxi boppay Jallow ñu ko saaga di ko ooye fa suñu nim si nekka Princess Emane mu ne ko Bob's only Allah knows who is going to win you are not allowed to say that Binta Jabang Mune is horrifying knowing that your kids and families are back home and you can't do anything about it, but let leave everything to Almighty Allah, inshallah. That's the most thing. Like we said, Nineka Gambia, nyom internally, they seem to be okay. Dinañ génn vote unless there is intimidation, unless there is torture, unless there are other things happening. We be here for the most part worried for them. Why nyom? Feka nyung ci yenen. To get by held December 30th event when it happened last year or year before last, it was the same thing. Ten ola la lañ nekkoon ñi nekk Gambia ñu bari yëguñ ci dara xam naa su internet bi ñëwaatee ba gars yi gis all of these things happening they will be laughing at us. That's the funny part, Jallow, you know. ñoom dañoo ñëw and they will be laughing at us as if nothing happened. So waxee ñu ne leen anyway nothing happened and the like. So loolu mooy li nga xam ne mooy mujjee xew rek. This guy at Medina Sabah, let me try to get hold of him and see if there is any chance they will pick up the call. Well, I don't think that this time around, dinañ waxee noonu or dinañ re or whatsoever. Like I said, this past days, weeks, I mean, boo gisee youth si naka la ñooy taxawee ñoom si seen bopp I know ne right now ñu ngi mer because ñu génnaat di binda maa si ñoom Juka yi maa si ñoom Abdoulaye Ba di try seen best understand nga ak ñeneen di def lu nice ñoom they are very aware xam nañ lu xew I mean I don't think ne suñ pare dañoo gën a ree ñun nuñ wax it's very normal pour wax am naa sëy ne ñoom ñëpp ñooy xelaatee noonu but most of them ñi nekk si biti di try to fight for freedom ñoom tamit ñu ngi woori xam naa ñu si seen little corner ñu ngi woori especially ñoo xamante ne ñoom ñu ngi doon binda si internet bi ñoo xamante ne dañ defal vidéo yi ñoom ñooy gën a woori paus ñoom ñooy gën a worry now that ñu ngi shut down internet bi yes and I'm worried for them too. Well it's very fair for you to say loolu waaye dem na ñëw na yëpp reality bi mooy they are not very much affected because internally they can communicate ñoom mun nañoo gis luy go on mun nañ koo dégga ñun rek lañ munta communicatal. And yes, whether they will be privy to some of this information is a different story. Some of the things that are being said over here is a different story. Waaye loolu la yàlla dogal nag fortunately and unfortunately at this point we cannot do but pray. At this point, pray lañ mun a def. It is good that people are telling them to call the White House, call the other living. Why Killer is one of am solo. Unless it reaches to the White House, like all international organizations, governments, and stuff. The only thing like moy at this point they are only Killer is wahe moy ne su feke ne international organizations ni Fatou Bensouda on the last time bi ñu interview Sam Fati moment mo reiterate ko international organizations cannot just step in that much to take any action dinañ binda government bi ak yoyu nonu but that's the only thing probably they can do. It's not considered a genocide rey ben ñaari nit ñetti nit taxut anything happen tocho ben ñaar ñetti nit taxut anything happen. Now in reality li yenen deka yim they happen people have to come out on the streets am wa Banjul dinañ génn Jallow will they come out today from when this thing happened ñaata hours léegi waroon nañ ko mën a gis ci international news yi at this time waroon nañ ko mën a gis ci international news yi here all over the place but kula ëppa doole rek jaay la ko ndax dinañ génn wala lu ma wax rek
earlier on dafa instill fear in people. I mean am na ñoo xamante ne you be surprised ne de fuñ jàppa ba tey foofu lañ jàppa understand nga jaral na leen sax My point to you is international that's not how things work in the international world. We can be emotional here, we can think that we have a case. To you and I, we may think we have a case. Why amuñ case? Standard B, we haven't met the standard. We haven't amuñ jotuñ pass mark bi niñ ko dee waxee société common entrance pass mark lañ dee wax aguñ ci pass mark bi. We haven't gotten to that level where they will consider the Gambia pour intervene, pour defal ñu anything that we want, like physical intervention and things like that. So crimes in Gambia amagum yep. Anything that Yaya Jammeh has been accused of yep. There is very little evidence to back them up. Amagun genocide. Dégg nañ am Fatou Bensouda wax ko ci interview bi nga xam ne am defoon na ko biñ interview Sam Fatou yi tamit waxoon na ko aguñ ci level boobu noonu where these bodies will just come and rescue us. Everywhere else, that's how it happens, Jallo, including Senegal. People come out on the streets. Wow. Jipo, na wacha, go. Why dem na ñëw na yépp. Ñun ñoo nekk ci situation bi. Ñun ñoo feel for our people. On the other hand, like the guy told me, how ready are you? How ready am I? Pour them Banjul. Until and unless we are ready though, Jallo, is going to be so hard for folks in the Gambia to believe anything that is said by the diasporans. Rawatina nak, suñ ci bolé di len forcé. Rawatina, suñ ci bolé di len saga. Rawatina, suñ ci bolé di len ngagna. They will not succumb to anything that we say. For the most part, dinañu téye as enemies of progress. Dinañu téye as enemies of the nation. And Yaya Jammeh is using this to his advantage. He's using it to his advantage. Big time. So then what are def everything. Yes, Jallo, go ahead. We have to call. Hello? Yes. Hello? Wow, kilifa bi. Wow, nanga def? Waay. Waaw sant nañ la ñu ngi laa fay bu baax. Waaw sànq maa ngi déglu sa émission bi nga defoon live. Waaw ñu ngi live ba tey anyway. Kon yi ngeen di live ba léegi. Waaw yee ñu ngi ci rajo bi ba tey aha. Waaw man nag sénégalais la mais sama yaay gambien la. Maa ngi tudd Moussa Sy. Waaw. Maa ngi fii ci Seattle. Seattle, ok. waaw mais nag dafa am loo xamante ne nii aussi tamit nit soo ko gisee te ñun ñëpp ngeen nekk ay mbokk ñu nekk si benn dëkk boo xamante ni ñëpp ay julit lañu. te yore fa ay nit ñoo xamante ni aussi tamit ay chrétien lañu mais ba tey rek ñun ñëpp benn lañu. man dama foog ne rek ba tey du ma waxee nag si côté Yaya Jammeh parce que Yaya Jammeh ak lu mu munta mel rek kilifa la benn. mais lu muy doxalee Gambie mais man dama jàpp ne rek Gambien yi si jëmmu boppam ñi fa nekk ñoo ko jàppale ba lu mu mun a def si Gambie mu def ko fa. mais loolu tamit taxuñoo jóg parce que tamit lu ñu tax a jóg mooy jàmm. te parce que jàmm si la lépp a xëj. Gambie yàlla dafa wàccee ay cadre ay nit ñoo xamante ne ni xamuñu lenn lu dul lu baax. te ñun ñëpp tamit. ñëwum fii nekkul ne dañoo bañ suñu dëkk mais ñàkk pexe moo tax ñu ñëw si àll bi. lu may ñaan nag mooy ba tey rek ñu gën a góorgóorlu te ñaan yàlla mi nga xamante ne ni moom moo am te moo mun mooy fale mooy fàlli yàlla na jàmm wàcc Gambie parce que li xew Gambie du la neex. amiin parce que même su nekkee ne dëkkoo Gambie mais am nga mbokk bu nekk Gambie wala am nga mbokk bu nekk Sénégal. li may wax nag Gambien yi mooy. sama mbokku Gambien yi wax bu ñaaw di ko teg si nit du defar. luy defar mooy ñun ñëpp ñu booloo. nekk benn te waxalante dëgg te yàlla rek a tax. Yaya Jammeh lu mu nekkee ñi àdduna àll bi yëpp xam nañu ne. parce que
Kola bobu duga si please just hold on 1 second mutal sa bopa amna kuy wax su paré dinañ la jox parole please kola bobu just duga si yep yes go ahead continue no yow yaa ngi doon wax yow continue yow mi doon wax waaw yaa ngi dégg kon Yaya Jammeh di yore ay njabootam teg leen si bonne condition ñi nga xamante ne ni tey jii ñoo tax ñuy wax Gambie mu leen dul wax mais tey nag da am manière dafa am niñ ko war a xeexee ba kenn ku nekk si jàmm parce que man dama jàpp ne Yaya Jammeh si gëmay ne yàlla moo am ak téere alxuraan di si woote yàlla kon tey soo demee ba dëkk boobu am lu mu demee yow en tant que président yaa war a delluwaat taxawaat waxtaan ak say njaboot parce que 21 et nangam du 21 nga nekk ko si dëkk boobu souffrir ñu muñ tey Gambie ci yore Gambie mooy ñi nekk bitim réew dañ ko waxte dégg kola mutal sa boppa please benen kola bi mute yourself please okay go ahead yow continue yaa ngi dégg ñi nekk bitim réew ñoo yore Gambie ñu wax ko ñu dee ñu dégg ko mooy li am ñu bañ ko dégg leneen ci xibaar bi ngi parce que mënoo nekk bitim réew bugg a investir Gambie te jàmm nekku fa te man gëm naa ne yaa de Gambie yoo xamante ni yàlla may na leen xel yàlla may na leen xam-xam comme ku mel ni yow fi sa rajo tey li nga def ni mënu nga ko def Gambie waaw mais soo gisee defoo ko parce que sa xel dalul te mu nekk sa dëgg bu wér set te mu nekk sa dëkk kon nag li nga def fii États-Unis ñu may la jàmm jooju mais mun nga ko def Gambie mais soo gisee defoo ko Gambie parce que da nga am ay njaboot am ay famille am ay mbokk am ñu nekk si yow am ñu la yaakaar kon soo demee bay investir si dëkk jàmbur waxatuma la nag dëkk bi nga xam ne foofu nga juddoo foofu nga yaroo ba yàlla dimbale li nga ñëw fi bu fi iti teraanga nga am ko waxatuma la nag sa dëkk Yaya Jammeh su nekkee bëgg na dëkkam dox man la yërëm na jaamu yàlla yi fa nekk ngir yàlla yonent bi maa ngi ñaan si jëmme yàlla bi nga xamante ni mooy fal di folli yàlla na ko yàlla woon dëgg si lu mu gën a rafetee amin ya rabbi amin yéen nii nag Gambien yi yéen laay ñaan wax ju ñaaw du defar dëkk dëgg du defar dëkk day yàq rek dëgg kenn ku nekk nag am nga fa mbokk Yaya Jammeh lu mu mel yàlla dong la ñuy ñaan mu changé loolu mais du nitu njaay parce que tamit ñi nekk si raawonam ñi ka xamante ne ni koy jàppale Yaya Jammeh mënul dugg si kër jàmbur mënul dugg si kër kenn mais ñi nekk ak ñoom ñooy dem si kër jàmbur di koy dégg bu wér ne ko dégg bu wér Kola entourage am appreciate ñoo ko may kon nag yow soo demee ba may ki nga xamante ne mooy lor ay doomu jàmbur parce que mu ngi tooyal sa ceeb mu ngi lay may loo yóbbu sa kër bàyyi ñi nga xamante ne ay suñu ndekkee duñu reer coupé ay courant coupé ay rajo coupé ay internet loolu jërëjëf Kola ne ko say kàddu rafet na li nga maa ngi lay ñaanal yow mii li nga def maa ngi lay ñaanal li nga def lu am la téléwutul yàlla nangu la yal na la yàlla jëmale kanam li nga sumb nii di ko fii yal na yàlla dooleel loolu ba nga samp ko biir Gambie amin ya rabbi amin ya rabbi amin ñaan ñëpp yàlla yàlla suturaal jàppale Gambie amin ya rabbi Moussa Sila maa ngi fii si Seattle jërëjëf Mr Silla hopefully dinañ gisee someday inshallah ne ko hopefully dinañ gisee someday Seattle fii laa dëkk suñ gisee rek amin feeñuma inshallah su ko defee ñu waxtaan rek jërëjëf waay maa ngi jaajëfal ñëpp nag di baalu ak ñëpp voilà jërëjëf Mr Silla alright waaw kooku suñ mbokki sénégalais la macha allah kooku doon nga xam ne dugga si woon na rek pour share ak ñun mu wax lu am solo Jallow ñaax askan wi yëpp ne ñu bàyyi xel liñ fi nekk di advocate rek lam advocate moom tamit which is ne daal nañ bàyyi xel nañ am yar am teggin bañ a ñiiroo ŋaayoo
bañ a saagante wala di wax yenn ay aus wax na tamit lu important loo xamante ne tamit dañ ko war a bàyyi xel ne tamit ne Yaya Jammeh du dugg kiri kenn ñi koy liggéeyal waaw waaw entourage am and I think ne Cisco tamit point na out loolu tey si suba bu mu ko doon wax waaw de vidéo bi nice na trop vidéo bi waaw ne tamit léegi ñim jël ñu ko liggéeyal ñoom tamit dañ dee def mistake bu garaaw sax léegi sax am na yeneen ñu dee dem go on foofu noonu sax moom ku dem di ko dee xam ñoom ñoo ko dee teg upon dem rek ñu def lu leen neex comme niñ ko dee waxee rek on easy lies on the one who wears the crown moom lañ koo sotti ndite moom mooy njiiti réew mi choix tey góor bi nu mu ko waxee tamit nañ saaku ñaan rek ñu gën a saaku ñaan ñu ñaan si yàlla xëy na dinañu jàppale ndite ci xeex du ko génnee de loolu dëgg bu wér la Jallow so duma def dara du play audio bi actually Senegalese media bi Frederick Tenden mu ngi actually poste video on YouTube bu yàggut nii so ma play video boobu rek ñu déglu ko muy Senegalese media bi leneen ci xibaar bi ngi soxal réewum Gambie suñu dëkkandoo yi jàppale ni fi ñu toll nii tembe waxtu yu néew moo des ñaari élection présidentielle yi Yaya Jammeh nekk ca boppam réew ma ñu war a jàng yooyu élection ginnaaw 22 ans ci boppam réewum Gambie ñu ngi ak Frederick Tendeng fàttali ni journaliste la nekkoon na fi red chef Sud FM Banjul Frederick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou. yaa ngi Sénégal ay at booba léegi nga jóge ci réewum Gambie mais du tey yaa ngi bàyyi xel la xew ci réewum Gambie nga doon ko xamee tamit Yaya Jammeh élection yi tey waxtu néew moo ci des boo doon jàngat doxalinu élection yi ba campagne bi tàmbalee léegi ak façon bi ñu war a voté méthode bi jàngat boo ci am. waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yu DTV yi jàngat bi jafewul gis parce que su xoolee Gambie bi campagne bi doore mbir mi dafa mel ni nivelewul parce que d'abord balaa ñu wax campagne am na ay préalable muy code électoral bi maanaam sart yoo xam ne yooyu la ñu lool pour élection bi jaar ci yoon président ba moo toog boppam defal ko boppam boolewu ci kenn ci parti opposition yi jéemoon nañ naxante ak moom comme ñu mel ni waa Union européenne pour gars yi def benn plateforme interparti waaye dernière minute dafa daal di fàq bunt bi ne moom daal bokkatu ci donc mu doon processus boo xam ne daal équilibré wul ñu teg ci campagne bi da ngay gis ne armée police immigration agent secret ak yëpp dañuy sol ay yére campagne la Yaya Jammeh. nekk civil non dañuy sol yére carrément ñu sol seen tenue sol pantalon tenue sol t-shirt Yaya Jammeh campagnal ko donc xam nga boobu campagne tam xaw na doy waaru ñu jékki-jékki dem ba ci biir ñu xamoon nit ñi ne commissariat de police yi ak garnison armée yi ak caserne yi ak yooyu dañ koy ñëw def muy ay bureau de vote donc mu doon affaire boo xam ne xaw na tey xel nit ñi xam nga am na par exemple keroog bu ñu def dépôt candidature yi kenn benn avocat ñu koy ne Henry Diouf mu yebaloon mandataire am pour déposer dossier am kooku dañ ko fa këf ci biir commission électorale bi daal di koy denc ba tax na moom jotul teg dossier am donc yii yëpp di ay mbir yoo xam ne ñu ngi biir ci campagne bi donte opposition bi nag pour la première fois ñoo nañ dajaloo am benn candidat unique nga xam ne mooy Adama Barrow loolu muy gulet parce que yàgg nañu di koy essayer mënul dox ba bii yoon daal am na ñoom am nañu yaakaar bu mag ci wetu ñooñu itam am na koo xam ne ñu ngi koy duppee Mama Kandeh kooku ci parti Yaya Jammeh la bokkoon daal di génn taxal moom it candidature am mu ngi ci waaye opposition tax na bii yoon daal ñoom am nañu yaakaar ne donte jafe-jafe ak yëpp am na daal ñoom am nañ ci yaakaar bu baax a baax. dañ ñëwaat ci mbirum opposition bi ak jàkkaarloo ak Yaya Jammeh mais ci doxalinu élection gi ndax gis nañ ci xibaar ni Yaya dafa indi doxalin gu bees mooy du ay carte mooy woteem mais ay bii maanaam ay bul ngay tëmbal ci urne bi jamono fi mu toll tey ci wàllum doxalin technologie adduna bi ak wàllum démocratie loolu loo ci am comme gis-gis ni xëy na moo ne ci biir. loolu yàgg na fa nag tubaab bi moo ko indi woon ca jamonoy colon ñoom dañ ko defoon pour xalaat ne comme xëy na ñu bëri jànguñu woon dañuy jël ay bii ñu jël photo koo xam ne mooy candidat bi taf ko ci ñoom dañ koy wax drone mel ni bërigo bu ndaw ñu def photo kooku foofu bu ko defee léegi yow da ngay jël per bi boo ñëwee rek sànni ko ci biir bërigo bi bu ko defee dañuy sotti bërigo bi rek daal di compter kenn ku ne sa bërigo lan moo mais jamono ngi dox mais jamono dox na ko dépassé looloo waraloon opposition laa yoon ay réforme électorale ndaw soosu ñuy wax Sulo Sandeng di dox ñu faat bakkanam téye ko faat bakkanam loolu lañ doon laaj pour yooyu per yi dàq
nga xam ne observateurs yi dañu mën di teew di fekkee. loolu kan la arrangé wootee façon boobu. mais Yaya Jammeh la arrangé yow yaa ngi xalaat ñu war a def élection ci biir Gambie bu toll nii Gambie te bokk ci CEDEAO CEDEAO du bokk ci élection bi bokkuñ ci ñuy observer élection bi. dañ ñëw dernière minute président commission électorale bi ne CEDEAO dafa tardé. di def demande pour ñu war a superviser élection bi donc fi mu toll nii foofu lañ toll daal. affaire daal Yaya Jammeh la gën a arrangé. fi mu toll mu doon doy waar mais Yaya Jammeh def na ci bopp réew mi ñaar fukki at ak ñaar boobaak léegi ñu koy tuumaal crime maanaam faat ay opposant mag ñu ko neexul waa gi tamit ñàkk doxal démocratie loolu lépp boo ko boolee tey ndax dëgg-dëgg Yaya Jammeh am na ay chance ngir tegaat loxo ci bopp réew maanaam gañewaat élection yi tey ak opposition bi ñu jógee ak ni ko askan yu mere. mun nag daal wax dara campagne bi. gis nga armée bi door na nii. wax naa la jalgati yoo xam ne def nañ ko ci biir code électoral bi. ak yëpp teewul Gambien yi dañu wàcc ci tali bi en masse. Jammeh pour la première fois. moom toujours day xalaat ne coup d'état koy daane waaye pour la première fois jàpp na ne mën na daanu ci élection bi. ba tax na dem na di jëlee nit Casamance pour ñu votel ko andil na ay nit yu jógee Mauritanie pour ñu votel ko. ak yooyu yëpp mais gars yi dañu mobiliser wu ak doole moom xam na ne instant yi daal am na vraiment il est très en difficulté moom loolu war na ko baax parce que Gambien dañu gis ne même bu fekkee dafa war a jalgati affaire bi duñ ko yombalee. maanaam ñoom ñu génn en masse ñu voté nga xam ne marche bu muy am pour manœuvrer la lu bëre léegi nag moom xam na loolu ba tax na jël na décision ma def la bi révélation ne probablement dafa woo dem ba 3 opérateurs yi joxe internet ne ñu taxaw bàyyi xel ne mën na nekk internet dañ koy couper diggante jeudi ak dimanche nee na ñi nga xam ne ñooy joxe courant ñu bàyyi ko xel parce que am na conseil national de sécurité bu amee ay menaces de sécurité daf leen di jox ay directives te loolu ñi ko jegee ñu ngi ñuy xamal nañu dafa bëgg a joxe ordre nañu couper courant couper internet su ko defee Gambie moom rek des fa. télévision nationale Gambie fu mu toll nii soo ko seetloo amatul signal satellite. donc mu ngi bëgg a yemale mbir mi képp ci biir. kon daal mi ngi bëgg a teg loxo ci lépp ci réew mi. exactement mais ci beneen mbir ngir jàng yaa ngi tudd sànq opposition bi guléet ñu taxaw am benn candidat unique jàkkaarloog Yaya Jammeh askan wi tamit ñu ngi bëgg a fippu léegi taxaw nañ sax fippu jàkkaarloog Yaya Jammeh kon dafa mel ne léegi Gambie opposition bi am na changement dëgër na këcc ngir jàkkaarloog ka ci bopp réew moom. totalement parce que gis nga répression maanaam duma yu mu doon duma waa opposition yi def ko ci mois d'avril loolu parti bi ñu wax UDP muy parti principal bi moom la concerné pratiquement am na ñeneen ñu doon xalaat ne déedéet jarul ñu ci bokk ak yooyu wóorul nangam sangam waaye bi yoon bi parti yi demee ba d'accord def na alliance ñëpp comprendre nañ fa mel ni effet daal am na ci biir population Gambie comprendre nañ ne fu mu toll ni daal kenn du dem sa morom des ndax bu ñu weesoo élection bi comme ñoom alliance lañ def ñoom ñëpp Jammeh su naree duma kenn bàyyi kenn justement bu ñu weesoo élection yi da ciy baax ko ñu jàngat ëllëgu réewum Gambie avenir u Gambie tey élection yi fi mu toll ak enjeu bi nooy jàngate ëllëgu réewum Gambie doy na waar kilifa yoo xam ne mën nañ ñaan ak ñoo képp koo xam ne mën nga ko dox jàmm am te loolu ma njort ne mooy ñu xamal Yaya Jammeh ne askan bi su décidé ne waru fa toog bu mu ko forcé parce que gis nga ci biiram moom ci boppam ci biir Gambie armée bi am na xaajaloo bi fa am yaa ngi am ki nga xam ne mooy chef d'état-major muy wax ne moom Jammeh la àndal mais ñi nekk ci garde présidentielle ñu ngi xamal ne ñoom constitution bi la ñuy défendre donc am na solo daal nit ñi bàyyi xel bu baax a baax ci liy xew Gambie ñu ñaan daal jàmm am fa ak décision bi nga xam ne population moom lay jël mu doon loo xam ne mooy li gën ci réew mi. jaajëf Frédéric Tendeng mooy sunu invité. yéen a déggandoor loolu koo koy Frédéric Tendeng of course human rights activist nga xam ne nekkoon na foofu ca Gambie Jallow most of the points yi nga xam ne jot nañ koo wax fii nii Alia Frédéric mu ngi noonu di firnde yooyu noonu. ñi mel ni ñi wax ne Casamance lañ jógee pour lii xaw ma lan mooy soosam waaye wax na ba ne Casamance of course indi na gaay pour ñu votal ko indi na waa what you call it Murtani pour ñu votal ko loolu moom bi ma déggee mu ko wax maa ngi ree because comme li ma la wax démba loolu GRTS ñu ngi wane loolu sax ñooñu jógee Murtani wax ne de ñëw pour votal si ko moom Yaya Jammeh because of his good governance and how much they appreciate what he does and stuff. So, but on the other hand, he has sat there and said, "Ne mom campaign youth, mom sukonyite whatever tamit yala dina ko hotel." Whatever he said, however he puts it. But bottom line is, the situation is just not favorable, and it's not funny anymore. So therefore, what needs to happen is for Gambians to go out and vote. Jamono ji naka la ñoo getee back to them is a different story. Everybody has done their part. Definitely audios, videos circulated it all over the place. Comme li wax noonu Gambian si génn nañ every day man dama dee jot audios ak videos ba sonna jaag suma gallery bi has been full. So download a video, WhatsApp, download nga dem Viber fele dugga Facebook gis ñu ko fa post. I mean the message has run across.
Definitely with the coming of social media benn ci dex ci si boppam jot nañ ci it doesn't matter Basse nga nekk Farafenni nga nekk people in different places different parts of the country. I just saw this message 9 minutes ago. Mhm. I just messaged my sister in Gambia on her AfriCell line, and she replied. She said the internet in the Gambia is not working, and she had also tried calling me, but it didn't go through. So I guess we can communicate with them through AfriCell SMS, but that's just it. No internet, no direct calls. So Even with that if you it's not folks are final some listening, you people. can contact them through if they have official line, you can contact them. Mhm. I think SMS lañ leen muna text. You just have to text them. Mhm. Yeah. Some of that it does uh AfriCell lines yi mun nañoo duga sometimes but it's not all the time so loolu try log la rek sometimes it goes through sometimes it doesn't go through. By text only. So yes, Mhm. you guys can try it and see if it works on your end. AfriCell text messages, yes, sometimes it go through, sometimes it doesn't go through. Alia Jalo maa ngi gis yenn pictures yu Fatu Radio Network share again foog na ay tent la just to establish foofu ca Gambia li nga xam ne moom la gaay yi nekk di def am nañu kola bu dugga si Jalo na nga wax ak kola boobu. Hello Kola. Hello, na ngeen def nag. Jàmm rek Kola na nga def. Jàmm rek xanaa di xalaat élection bi mun may nelaw maan. ñu ngi laa dalal si beneen yoon. Waaw boy Jammeh dafa dem ba pare man suma sister you know man lu may ñaan boro boy suñ ne Jammeh wi na jiina si biti Jammeh dem ñu am suñ dëkka si nii wala si naa you know fo ñu am ñuy dee nit suñ dëkka amuñ ne lañ ko bàyyee jaama dafa jeex Jammeh duñ ko fa jiine si jaama déet bro bu jaama jeex no mag ci bro bu jaama jeex neexal nañ la rek bu jaama jeex. no this man bu jaama so buñ bane suñ ne Jammeh win na gaay jéena na ñëpp jéena ñu rey kii boy ñu jot suñ dëkka si jaama si nii wala si naa amul ne nii yow nit yi dañ jël seen xaalis dugal ko fii you know this product kill our fathers our sisters xam nga lu ma laa expliqué tey rek am na ku ma doon waxal aka des la gaay nekk ma ne gaay deelu ñu ne ma ne du mënuñoo deelu te those people I know them maa ngi woon foofu dama doon dem toog seen bitik dara du dox ñu sacrifice ñu jaay seen bitik bi ñu dem because dara du dox witness naa ko toog naa seen bitik bi you know ñu ngi nii ñu ngi aka des ñoom dañoo dem ñu dee si yoon bi sax moo leen gënal gaay deelu I was crying man and them I know them very well man you know nothing is going on in Gambia maa ngi fa dem naa fa li yàggut moo fa jógee dara nekkut di dox business yëpp everything mu ngi taxaw ñu ay soble lañ dee jaay soble Yaya Jammeh su ñëwee ñoom duñ mun a jaay is that fair soble Yaya Jammeh su ñëwee ñoom duñ mun a jaay ba seen soble bi yëpp yaaw gars yi ñoo am foofu bor munuñ koo fay naka la gars yi def dañ mujjee daw because dañ bëggoon a teg gars yi maa ngi fa gis naa ko ba ñooñu boy those people are in Agadez man léegi ñu ngi bëgg a dem sacrifice seen life because of this idiot is a idiot is a fool bro bàyyi leen loolu mer bi dara la sol foot unfortunately ma ne bro kii these people are killing us waaw waay this xam nga no déglu ma xam nga suñu way fi baag wi bii duñ ko mën a stop unless this man is bro thank you very much anyway yow yaa ngi waxee xol and waxee xol dafa seetlu dara ci situation bi fii back way bi every time you discuss ko we all have seen and heard testimonies ñun every week through show bi Jallow di def show bu ees we've been having guests démba rek moo si mujjee macha allah xale yi nga xam ne ñu ngi back way te ñoom ñëpp seen reason si unanimously wax nañ ne economic condition of dëkk bi moo leen gën a stress loo ba gars yi génn fa and everything waaye ak nu mu munti demee rek
foog ñu am Non, respect foog ñu non, ànd ak digal, suñu xel non, yi non, bro, foog ñu dal bro, ànd ak lo- suñu xel yi si ni ñoo waxee pour mun a tactical looy saaga wax ni yëpp xaste digal ak la. loolu Looy du wax ñu ni yóbbu yëpp digal fenn la because waaw look, man, I know two people. I know them. Dama dem toog seen bitik bi si market bi. I'm not joking. Yàggu bu ma jógee Gambia. Dama toog seen bitik soble rek la gaay dee jaay. Dañ dee feesal seen bitik bi ñoom ñaar ñoo doon côté gaay jël soble. Gaay di dem jëli soble. waaye soble Yaya Jammeh ak bitik Yaya Jammeh yaa ngi fa soble yi suñ ñëwee ñoom duñ mën a jaay. seen soble bro li nga wax ni yëpp dëgg la gis nga people démba rek ñu ngi make fun of it am na benn vidéo waaw bu gaay def si soose waaw kooku di waxee amin lu nekk la Yaya Jammeh di jaay si soose ñu naan ko Yaya Jammeh ji ñu ne na wàcca amin soo jaayee am liñoŋ mu jaay liñoŋ nga jaay daaypa mu jaay daaypa nga jaay mbuuru tapalapa mu jaay tapalapa nga jaay taay sax mu jaay taay it is very funny audio so am benn lifin la si campagne bi la ko gaay di use Yaya Jammeh jiwo ji di lifin ak yooyu noonu but ak nu mu ci demee rek loolu does not actually waral because tey dama doon joy because ñii dama leen call dañ ma call ma ne gaay ne boy ñibbi leen lii is not safe loolu does not waral us to actually waaye ñoom luñ ma doon wax dama non lii dafa painful man waaw understand naa waaye saaga bi ak wax ju naqari yeeg loolu yëpp loolu created benn impact saaga beeg wax bu naxari boobu is not gonna create any impact is not gonna get us any further du ñu mégal benn progress so we need to understand loolu rek ñu am patience baax ak yaru lum la mayut rek du la ko xañ ñàkk a kersa tamit nag ak wax ju ñaaw du mun a faj anything te comme ni ma ko waxee man ak yow yëpp pare wuñ pour delluwaat Banjul jamono ji bàyyi everything we haven't ki ma laa wax ne ki nekk Sénégal ma wax ak moom si gannaaw ne ko lu tax ñoom ñu génn Banjul pour dem Sénégal even though ñoom am nañ voters card war a mun a vote ak yooyu yëpp lim ma tontu mooy ci beginning bi lim ma tontu mooy yow citizen nga comme man génnuma laa nekk Gambian to lu tax yow jënduloo ticket nga ñëw yow tamit amin pour ñëw am lifi nag yooyu loolu lam wax ne lu tax man jënduma ticket man tamit pour ma ñëw vote foofu noonu so dem na ñëw na yëpp yow demuloo man dew ma soo waxee yéen ay wax a xool lii moo dee métti ñi nekk Banjul te mooy métti government bi si boppam te yu demee nii lañ di use tamit ne ñun ñoo nekk di instigate violence ci biir dëkk bi tey yëfi internet bi Moon Njaay mu ngi wax loolu ñu ngi ko sideline in as much as ñun ñëpp ñu ngi mer waaye li mu wax tamit suñ ko seetee there is some element of truth in it ne suñ toogee ne ñun ñooy instigate violence Sidia Bayo toog wax ne yes dina dugg ci dëkk bi ak yooyu noonu few things dañoo wax ne for the protection of the country mun nañoo use loolu te suñ ko usee kenn du si mun dara dafa justify whatever is happening so nit ku laay ut doo ko jéem a may ndax doo ko may ndax li olof Njaay di wax ne buur boo xam doo ko nuyoo càmmoñ that's it ku laa ut doo ko may ndax or something lu moo mun a use si yow pour mun laa victimize or pour mu mun a am loolu against yow any evidence and talking like this is what they are saying is what they are claiming and that is what he has succeeded in telling the folks on the ground ne leen Gambien yu nekk bitim réew bëgguñ dëkk bi ñoo dee air fitna si dëkk bi ñoo dee air violence so please nañ leen bës suñ xol yi yow li nga xam ak man li ma xam is the same thing ndax bugga nañ ko yaa ngi wax ne you went to Banjul not long ago sa ñaata moroma fi nekk soo ñu waxee dëgg bi nga dem Banjul ndax da nga openly lifin xam nga like maybe yaa ngi dem Banjul but doo nekk di participate openly gisuñ la nga binda gisuñ la nga wax dara doo wane sa identité ak yooyu ñaata nit ñoo nekk di dunda under that fear ñaata nit ñooy dem Banjul di nëbbu wala ñaata nit ñoo toog suñ maas gi nga xam ne yaa ngi bugg a dem Banjul mënuloo dem because you are openly talking bari na suñ biir so nañ leen jéem a rafetal ñu neexal ñu bës suñ xol yi mun ngaa wax dëgga I see folks coming through li nga wax nii yow li nga wax ñu bari ñuy seetaan ñu ngi wax ne d'accord nañoo ak yow si li nga wax yes ñu ngi mer mun nañoo d'accord waaye ndax dafa war a tax ñu wax ju naxari mun ngaa wax dëgga te doo ko wax bu naxari you know waa dëgga la bro waaye xam nga the problem is nit ki sooy gis sa ay morom ñuy dee you know understand because of ñu ngee daw because of seen life bro dafa pain sa waay call la wax la problème mënuloo koo solve sa waay call la mu ne la ne boy su ma deful lii dañ maa tëj because of ku cause loolu boy ana foo musa dégg président buy jaay lu nekk
amul fenn yaa ma understand ngay gis sa brother di dem yoon bii nii booy mu ne lii moo sis bro dafa pain mu maa woon ne booy lu gaay di face foofu noonu lan laa ko mën a wan fa nga ñibbi nga dem toogi Sénégal is better than nga jël yoon bii nii man parce que nga dem toog Sénégal moo gën ñu luus la ñu ñaaka la te muy good benn sens waaye si moom loolu moo ko gënal mu dee foofu loolu dafa naxari xol man. Like I said, you are preaching to the choir fee because li nga wax ni Sophie Bagui bi Demba Jallow to Demba nga mujjee am that show right with the Katim guy. Demba la mujjee am show boobu. Every week we have shows yoo xam ne affaire yi Bagui bi la ñoo discuss di indi nit yi including jigéen ñi seen boppa ñoo xam ne jël nañ Bagui last week bele ki Jallow doon interview jigéen la Gambian an Bagui bi la demee mu wax yu daw jaram so yow xëy na ay góor ngay wax waaye ay sun sisters young girls ñu leen a réeb di leen tëddoo di leen dajloo lu nekk ci Bagui bi podcast bi mu ngi foofu last week rek la Jallow doon interview kooku for the past 1 month depuis bu that living happening we have had several of them so li nga wax xam naa ko and is a good enough reason pour am express concern ak everything waaye dem na ñëw na yëpp nañ leen dal rek ànd ak tey di wax ak njekk ak teranga loolu rek lañ laa ñaan ok mu ngi cool man maa ngi fii am naa ne mer nga xam naa ne bëgg nga jot sa gaay yi mënuloo leen a jot and everything but jërëjëf anyway appreciate nañ sa call thanks jërëjëf Jallow jërëjëf waay jërëjëf Pa Oza fuñ toll ni ñu bari doo leen mën a blame ñu ngi wax ak seen dina ñu ngi frustrated because liñ bëgg a mooy change xam nga Pa Oz nit ki bu xiifee bëgg dara lu nga ne ko raxasul nga lekk bu dul loolu rek du dégg liñ koy wax raxasul nga lekk rek lay bëgg a dégg ñu wax kon foog ñu naxanteeg suñ ges yi ñu dalal leen dina métti nag pour ñu dalal leen dina métti nite 22 years dafa bari 22 years with torture bu nit ñi jaayee taay nga jaay taay bu nit ñi jaay pampas nga jaay pampas bu nit ñi jaay géeja nga jaay géeja kon yow lan nga bàyyi pour nit ñi ñu def kon liggéey bi yëpp yow yaa ko moom xaalis bi yëpp si yow lay dem Pa Oz nañu wax dëgg bi te dee kon nit ñi am nañ droit ñeneen yi pour ñu mer waaye tamit foog ñu buus suñ xol yi su fekkee ñu ngi ko muñ fu 22 years ñu jékki-jékki rek ne benn bés rek dañoo jóg rek génne affaire everything mu dem du yombee noonu de waaye konte bu nekk si benn la moo commencé foog nga raam mun a dox den nga daw yéen léegi am ñoo xamante ne duñ raam te ñu wa asalaamu aleykum Kola hello maaleykum salaam na nga def maa ngi nii maa ngi fine. ñu ngi laa dalal si benn yoon. That's good. I just need to throw my little sentence in what the brother is saying. Xam nga, let's face reality. Reality that I know. Man, I live in the United States here for 14 years. They might deport back to Gambia. And I lived down there for 7 years. 7 years of my life, I have to go and change my life completely in the Gambia. What I did, any Gambian can do it in Gambia to just succeed. Until early 2015, I came back to the United States. And sometimes when you look at it, you will say, we Gambians, we tend to blame a lot. Effort pour ñu jóg def ko suñ boppa is a very big problem. And if you live in the Gambian society, you can see it happen. Youths getting up, try the fexe, do something for themselves. Everybody is depending on the tourism. Dugga ci industry, bombs, jàppa jigéen bu old lady to take you to Europe. What do Gambian youth do? Who
percent boba in the Gambia to be able to survive from it. Amut. Everybody get up in the morning, you see you sitting down, drinking ataya. All of them are being naps. The causes of that, we all know it. But if you don't have the will to travel, what do you do in your own country? And if you don't have the will for the government to give that development program to the youth, what do you do as a youth? But Gambian youth, the way I analyze it, we wanted something easy and simple. Understand, Limawa? This back way, I was in the Gambia, so my brother, he have to every day get on me. Pruma dimbale ko mudem. Try na luneka maneko buldem. He wanted to go. I have to sell one of my truck. My provider a way to go. That was 4 years ago. He is in Germany still, in asylum camp. All what I was telling him before he leave, Lola Maneka demanding telling me. Bro, If I know, I will not go. Bro, that story is rich, and we would love to lead Jalo. I think that's a potential guest for you on Tete-a-Tete. A very back we become Limala known, right? We have interviewed quite a good number of the kids, and in their defense, ñu bari ci ñom li nga wax ni, they have said kids yo xamne try ne ñi ñu doon ñaw, ñi ñu doon lakamburu, ño xamne they were actually up to something. Try things out, but it wasn't just sufficient enough. It wasn't just good enough to actually take them far, to take them pour teki ñu gis seen morom yi dem comme ni nga ko waxee noonu. I mean yow ak man ak keneen almost every Gambian ku nekk fii nii am nga brother wala cousin wala mbokka boo xam ne forcé na la wala forcé na ba demal boppam back way su fekkee ne yow supportuloo ko. But ndax gars yi gis nañ fa anything, ndax am nañ any immediate success? No, there are just very few success stories si ñi nga xam ne dem nañ back way noonu, very few. So loolu lu am la, waaye jamono ji I would not want to turn it back into the affaire back way boobu. Kii lim wax is a very good concern. Gars yi jaay ñebe mu jaay ñebe, ñu jaay liñong mu jaay liñong ak yooyu noonu, yaa jame jaay liñong ak yooyu noonu yëpp. Those are all things yoo xam ne is unfortunate, but man suma point mooy saga bi nga xam ne ñu ngi koo def ak haste bi ak yooyu noonu. As mad as we are, we just have to be able to. That's very disrespectful for this show, because this show is one of the shows that I always love to listen to. We need to emphasize it to the people listening to it, that even yow sa morom baay wala sa morom yaay moo nekk di listen to the show. Yes. Why would you choose to use language that is not appropriate for those people? Because you would not want to see your parents listening to you the saga. Yeah. And after all, what does it solve? Absolutely. If you can kill with sugar, why use poison? Lola, right? Well, thank you very much anyway. And yeah, I play audio bubu jalo di wa figa di wa herek lulu. I will just Namburu wa fire wa Namburu wa fire wa Yatai wa ayawas Yatai wa ayawas Yaya jende Yaya jende jiwodi Nasamburu wa fire wa Nasamburu wa ayawas Nasaje wa ayawas Yaya jende Yaya jende jiwodi Nata palabo wa yawas Namburu wa yawas Nakucha wa yawas Mama kuja wa yawas Bambas na wa yawas Yaya jende jiwodi Yaya jende jiwodi Na uniform wa yawas Nasaje wa yawas
Buginege, Yasan. Inye Humade, Yasan. Inye Ferrari, Yasan. Inye Bugatti, Yasan. Inye Lamborghini, Yasan. Yeah, Jamie, Jola Boyo. Jola Boyo, hey. Yeah, Jamie, yeah, gerte saaf tamit de tiandi koma gerte saaf sax yaay de daf ko jaay taay daf ko jaay ak yëpp it's so funny and unfortunate but loolu la yàlla dogal Jallow ñu jël kola boobu from Alaska rek hello kola ak Miss Ndo. Yes. Yes. Asalaamaaleykum kola. waaw ma ne ñu ngi laa nuyu. Jërëjëf waay jërë ngeen jëf seen programme bi and I've been following up for the past like few hours. Yéen a ngi def wonderful job and you know wax bi yëpp ñun Gambie ñun ñëpp Gambie lañ bokk. ñu sàng ku nekk na ànd ak dal and tey whatever happened right now xam ne mënuñu do through lines and everything. I think people ñu nekk Gambia what we saw for the past few days those people will take care of themselves. Although we cannot have certain information. But I bet you those people cannot be silenced just for one night. Understand? And, you know, in the diaspora and everything, you know, I mean, this was expected. I think yesterday I saw a post from Fatu, Fatu Mungi Def a post, you know, clear sources, they don't interrupt calls and internet. And so when I talked to said that, you know, she may have reliable sources. And, you know, these things, I don't think the Gambia, they will go and do something crazy, stupid, and whatnot. You know? And the other thing I just want to say is, you know, Lord was leading me. Youth system again, changes women be in effort and part of youth. And I don't know when I'm new demonstrating about we giant living. But, you know, if you look at those people, most of them, their ages. ñun Gambia dañ bëgg a jóg rek ñëw taxaw ne nekk ca bëgg a jóg rek ne nekk ca easy wut noonu yombee wut noonu understand lu ma mean you are too young I mean if you are young early 20s 18 19 sometimes di nga nekk di liggéey dara de gis yeneen a yeneen mu indi la yeneen bunta ba dañ day yaakaar ci saraf seen àdduna understand lu ma mean dañ faa bëgg a juddu rek nekk fa du demee noonu dañ understand noonu any government bu mun di ñëw any change bu mun di ñëw ñun youth si nañ pare ne changes il faut yow nga pare pour work hard ak nga jéem a seet naka nga mën a improver sa bopp that's the only way nga mën a make that nga mën a égal sa bopp si kaw understand nga lu ma mean dooy jaay mata sax dooy jaay mata mu ngaa seetaat ne xaaral ma jaayaat leneen def loolu noonu wante nga ne maa jaay mburu ok maa ngi liggéey mënumaa make money because you are not making effort loo am lu tuuti noonu you can make on effort anyway foo mun di dem ñun fii buñ fi ñëwee we were working like $4.50 an hour. From $4.50, okay, let me look at the job, my face $7. From there, oh no, let me look at this thing. And that's the way, and they are the thing, you know, things don't happen there. What they don't know, okay, yeah, Pa Usman, I'm going to give more, I'm going to give 20 like me. No, Pa Usman been here for how many years? You cannot just come today and make the same as it. Understand what I mean? Don't be say someone in 35 or 40 makes certain money or whatever kind of lifestyle. You are in your 20s or early 30s, the experience. Yala mun nala wusagal na. You am that 20 bobu make a lot of money, and we have to understand that. Unless people know that, ne don't need to correct nekata. Lol problem that's in youth. Understand what I mean? Because of whatever it is, I don't know. Fallen halate, and it's a problem, and it's been a problem since long time. How much can I wait you? Wante loolu noonu il faut nit ñi xam ko loolu rek laa amoon man xaaral ma contribuer on yi yéen tamit xam naa ne yéen a ngi sona thank you very much for good job well done guys and keep it up. Jërëjëf Kola appreciate nañ sa contribution trop
and this is what we expect for people to call in and share their ideas, share their opinion ak li nga xamne mo nekk di go on si dëkk bi rek ku si nekk you are entitled to your opinion and it's very okay pour ku nekk duga wax sa xalaat ñun ñëpp mun nañoo share ideas. Pa ostoguma la fofu gis na Mama Linguère mu ngi binda dara. Can you quickly go on her page nga read ko or do you want me to read it? I mean, if you are in that position, kay mun nga ko read right away. If not, mun na ko dem check it. But if you already have it open, the editorial and despotic regime of Yahya Jammeh being the only ones with access to the outside world are creating false rumors of violence to provoke opposition supporters to go out and defend their people. That way, chaos ensues and Jammeh gets the opportunity to declare a state of emergency and cancel elections tomorrow. Whoever can reach your people on the ground, tell them to remain calm. The Jammeh regime is desperate because they know they cannot win this election. Let Gambians not allow any provocation and let them go vote and get ready to defend their votes afterwards. Stay calm and don't buy into provocation by the Jammeh regime to try and cancel elections. Jammeh has already declared Barrow and the coalition winners by shutting down communication and deploying the army. Barrow, Bankola Barako. Barrow, Bankola Barako, Lola, right? Yep. Yep. Well, I don't know which of them has access. Mone ñoom rek ñoo am access to internet. Send living bi send newspaper bi or whatever she said you am access to information why no munti demee rek people need to remain calm regardless of what li may ñaan mooy ñi nekk si biti ñuy try to scare people out. I think people are already panic. Whatever you guys are doing, this is not a joke. Please, this is not a joke. Benny Jammeh supporters nga foog ne sa xel dal na mun nga def lii sa mbokki Gambian si ñu bàyyi xel yàlla mu ngi woj yàlla mu ngi seetaan tey di nga toroxal sa nit ki waaye bu la toroxali yàlla o mbugali yàlla bu la dalee gën a mu métti de nañ bàyyi suñ xel li gën a métti mooy nga toroxal sa dikkandoor nit te sa dikkandoor sa am di jaama boo leen tegee fitna fitna bu garaaw la de moo de waral nit mu dee muy dee bu garaaw de du dara lu dul ax yi dikkandoor lu jara muytu la loo xamante ne leeru la bu ko bind si internet bi yes let us be vigilant and careful and wise definitely li nekku taami fo nekku taami caaxaan nekkuñ si April Fool jamono this is reality our life depends on days 22 years 22 years dañ si doyal am na ñeneen ñi am nañ droit ñu bañ ko waaye ñeneen ñi li ñoo ñaan mooy na dem ku nekk am na si droit muy dëgg bu am na si droit nañ delloo waati suñu xel bi bu baax Gambia lañ waxte day des ñun ñëpp dañooy dem ba ko fi day des waaye nañ seet o nañ ut woy bu rafet pour suñ dëkk foog naa loolu moo gën ñu bàyyi di spread rumors yóbbuwul kenn fen boo tukkee tamit nga ree tey sa morom la de ëllëg yow la de ahankañ it's not gonna help the situation, it's not gonna help anybody. Te loolu la yàlla dogal, we need to know that, we need to understand that, and we need to do something about it. Loolu la yàlla dogal. It's sad, it's unfortunate. Comme niñ ko waxee guy, tomorrow is the bigger day, Jallow. We have spent a long time on air actually talking and analyzing the situation and looking for the slightest news. So we need to gonna recuperate them nopaleku, leka of course, and get ourselves together because tomorrow la election be. So kepa ku fi neka something lo munta def dara mun lo se def dara. Ci jamono ji sarax ñaan is all we can do at this point. Contact international organizations and notify them. Other than that,
go about your business, take care of other things you need to take care of. Comme ni ma la wax ne la ñi nekk Sénégal liñ ma jot a wax ne from folks they spoken to in Gambia, people are still going about their business. Excuse me. Life goes on with a lot of folks over there. Stay calm. Nekk fii di reyante di saaga nii ñu ni neen ñoom ñu ngi lekk seen ceeb yi or doing whatever they need to do there, some of them. If chaos is created, if people are being threatened, if people are forced to do certain things, liñ doon wax all along rek nañ ñaax ñëpp pour ñu génn. Now, politicians yi from Yaya Jammeh to yeneen politicians yëpp, is their responsibility to stay calm, is their responsibility to act mature, is their responsibility to act as leaders. Kenn si ñoom bum instigate violence. When it is your turn, nañ xëy dem sànni ji seen karta dellu ji waat seen kër yi. ñoom ñëpp nañ def loolu. Obviously, comme niñ ko waxee, Fatu Network a ngi share pictures Alia Jallow of supposedly ñi nga xam ne ñooñu lañ indi ñu jógee Casamance and other places. These are the things that we've been hearing for the longest, Jallow, but no evidence of these things have ever been seen. So social media, internet is definitely doing a wonderful and great job when it comes to sensitizing people and educating people. Si suba rek am na benn tubaab bi ma doon waxal, and that was the same thing he told me. Ne lately social media has seen luy xew lu bari yàgg naa xew waaye amuñ woon access to it. Léegi lañ door a am access to these things. Léegi lañ door a am access to these things. So therefore, we need to stay calm. Ak luñ munti gis tamit, it should not be any cause for violence or whatsoever. Te ñun ñu nekk fii ni ma ko waxee, wax rek la ñoo def de. Wallaay nguur gi ñoo jaay suñ buggee rek nañ dem Banjul duñ dem duma dem doo dem keneen du dem. Wallahi. So suñ waxee ak mer yi tamit dafa tax we mislead the next person. ñun ñu toog fii mer dara la fajut. So politicians yi tamit ñoom leaders yi si kanam ma ñaax leen ñu ñàkk a def yenn yi ñu ñàkk a instigate violence. Su fekkee ne feel nañ ne genuinely ne diw sanga moo win muy Yaya Jammeh muy Mama Kandeh or Adama Barrow, please concede defeat. Mooy fame. If you feel genuinely, if you feel that it's not fair nag, go ahead and contest it, go ahead and condemn it, go ahead nga ñàkk a condemn nga declare ne yow nanguwuloo results yi, you think it's unfair. Why, if you genuinely mean it, please joxeel nangul. Su dee Yaya Jammeh dañ la win joxeel raayo bi nangul d'accordal concede defeat. Su fekkee ne Yaya Jammeh moo win, let the others Mama Kandeh ak Kele yëpp nangu. Su Mama Kandeh wiine na Barrow ak Yaya Jammeh nangu. Boobu dina xaw a garaaw de Mama Kandeh. At the end of the day ak nu munti demee rek Jallow, if the win is genuine is what I am saying. Nañ ma déglu dama make jokes. Yes. No, because the next minute folks can actually start to attack whatsoever. Fekka duñ déglu bu baax, but then that's the thing. A community win nga feel ne dafa win genuinely, honestly concede defeat. Looloy fame. Hillary Clinton biñ ko defee fii bi mu ne the next minute before ñu jeexal counting si tamit bi mu gisee ne kooku win na majority of the electoral votes, balaa moo jeex bi mu xamee ne amatul chance si la call xaarut vote si jeex de si la call Donald Trump concede defeat. The same thing. They should be able to do that. At the end of the day, the Gambia is bigger than the opposition. The Gambia is bigger than the politicians. It's bigger than the Yaya Jammeh and me and you and all of us. That's the reality. Su loolu weesoo man ci suma final messages laay joxe nii de before Jallow ñëw. Ba tey yaa ngi sa final. noonu laay def nii dama wax ak politicians si am nga this is something I wanted to say before. I mean su Yaya Jammeh jógee foofu noonu Mama Kandeh wala kii nii I will talk to Alieu Momar Njie niñ ko waxee sa doom bi di M Njie. Like this is not a joke. Lii history in the making la for Gambia. Coach has said it and I agreed with a lot of things that coach said. Yow yaa mun a def stabilize Gambia
yaa mun a destabilize Gambia ci jamono ji. You are more important than any single person. The role towards the future of the Gambia is more important than any single person. I know you are not hearing me, obviously. Why his role is more important than anybody at this point. And anybody who can convey this message, which I know you probably know, you are more powerful than Yaya Jammeh, you are more powerful than Adama Barrow, you are more powerful than any other person in the Gambia si jamono ji. And therefore, yaa ñu mun a suuxloo yaa ñu mun a ekkati si kaw. The life of every single Gambian, including your kids, your grandkids, my grandkids, is in your hands. Because these 5 years are very important 5 years. So therefore, you are a very old person. Comme ni nga ko waxee ne sa at of course is am nga at yu bare bari ñun ñu si bari mun nga ñu maam true. Why? Just do right. The fear of the Gambians is for you to do right. Well, we want It's for to you do right to by assure us. Gambians. If Yaya Jammeh wins, honestly, declare Yaya Jammeh the winner. Why should I already Yaya Jammeh win it? Please, do not declare him the winner. However it happens. Li ñooñu di wax kooku wax noonu ne yaay company ñu ngi joxe voters card ne moom jox nañ xaritam voters card. Honestly, those things like yaay company yooyu and others ñuñ war a lifin la expose lañ. Unless and until people see those evidences, it's gonna be hard to believe. Waaye nu munti demee rek jamono ji liñ defutoon defuñ ko passé na. So those things we cannot go back to. Security bi jotuma woon a wax ak ñoom. Please understand leen that you are there to protect the people. Kañ boobu saf na ma. Security officers, you are there to protect the people. Seen responsibility is to protect the people. Today America fii la dégg ngeen Donald Trump si campagne am bi every presidential candidate dañ leen jox state issued federal CIA ak FBI secret service officers pour ñu guard leen pour ñu protect leen. The same thing applies. Gambia amuñ ko nag obviously. Adama Barrow Mama Kandeh fooguma am nañ state issued security. Why it is not your responsibility to harm anybody. It's your responsibility pour ngeen guard Yaya Jammeh protect ko and all the ordinary citizens. Kaaraange réew mi against external forces mooy seen liggéey yéen soldaar yi. Police yeeg paramilitaire be ñeneen ñi ñoo dee amee internal affairs. Internal security should be left to the police force. External security from outside influence, from outside attack and stuff. Soldaar yi loolu mooy seen role. But oftentimes, again and again, we have seen our security, rawatina soldari, ñuy interfere with the internal affairs of the country. So ñange be ñanga. So police mutut. Police mënuñu pour ñu ñëw join. Why for the most part, soldari seen role du lolu. So understand then, we are all brothers and sisters. Ñun ñëpp ay mbokk lañ ku nekk si ñun yéen ñëpp suñuy cousins yeeg suñ jarbaat yeeg suñ mag yeeg suñ papa yeeg suñ maam yi yéen a nekk si soldaar bi ak police yi so aar leen ñu police aar dëkk bi yes ordinary citizens yi su ma jógee security bi your role is to vote go out and vote jamono ji don't be violent seen karta bi mooy seen weapon mooy seen tool mooy seen voice wax ji bu mu bari. We've been talking all this while. The hype was there. Why ordinary citizens in Gambia, go out and vote. If any chance you have access to watch this video, go out and vote. Walangyen degluli, go out and vote. That is the only thing I would advise those folks. Those of us in the diaspora, please, nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax. Nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax. Ni ko Anna waxee ma firnde ko. There are folks on the ground who have branded us a certain way, and it's going to be hard to change that. Ci suba rek am na ku ma waxal.
ku call broda bi ne ko am moom gisut Yaya Jammeh def ko dara or whatsoever ñun ñu nekk fii fitna rek loolu tey si suba la happen tey si suba kooku naan man naa call broda bi pour wax ak moom pour influence ko or something so it's real a lot of folks has branded diasporans like that so nañ leen careful ni ko Jallow waxee nañ leen avoid spreading false news and rumors let us avoid that. Let us avoid spreading false news and rumors. Let us avoid being angry and mad and throwing stones or words of yoo xam ne dafa harm the next person wala words yoo xam ne dafa tax the next person revenge wala nguur gi jóg boog fitnaal those on the ground. Your loved ones and my loved ones. Let us be careful what we put out there, especially on the internet. Finally, ma wax ak international organisation si international community bi bu leen ñu bàyyi. Don't leave us alone. We know you have criteria. We know you have standards. We know you have, regulations. We may not have met all of those things. Why bàyyi leen ñu xel, bàyyi leen ñu xel. Anyhow you can intervene. Sénégal yéenaay suñ néebo. Yéenaay suñ néebo. Lii xew suñ dëkk warul leen a neex. Képp kuy Sénégalais dañu seetaan. If you can influence any of the Senegalese authorities or nga am dara loo mun a def pour make sure Sénégal bàyyi nañ xel Gambia def ko ndax lii raam ci ñag bi la jëm te ñu ne xeddeeku ci balaa ngaa lakkale sa dëkkandoor suy lakkale nga war koo wàlliyaan nga war koo dem fayle ndax su këram lakkee ba pare sa bos mooy si bos sa bos si yow laay ñëw ñaana luñ leen ko nag mais su Gambie amul jàmm Sénégal du am jàmm ñaata Sénégambien ñoo nekk Sénégal fu ñu dawee dugg Sénégal wax naa ko si gannaaw ñaata Gambiens ñoo nekk Sénégal instant yi suñ toogee am seeni establishment am seeni factory am seeni usine am different things yoo xam ne ñu ngi ko set up Gambie bàyyi ko fa ñëw Sénégal amuñ ci luñ jàpp they can turn to be criminals they can turn to be manipulators they can turn to be liars they can turn to be anything. ñi ma leen a wax ñu ci bari génn dëkk bi instant yi bàyyi dëkk bi noonu dañ am seeni jabar am seeni doom comme ni nga wax ni banque doon freak out si gannaaw imagine nga bàyyi sa njaboot ki yëpp gannaaw xamuloo ci luñ nekk ñun ñëpp loolu lañ nekk di dund jamono ji neexut ñu kon boog jàppale leen ñu Sénégal ci njëkk ak teraanga whatever lu ngeen mun a def pour intervene xam nañ ne lu ndaw ngeen mun a def because it's politics it's diplomacy you can intervene a little you can only influence a little bit waaye loolu la mooy information bi mooy issue bi ak nu munti demee rek nañ leen bàyyi suñ xel ñu jàppale wante di ñaan ngeen jàppale ñu jàppale leen Jallow man loolu la amoon lu ma ci wax rek dafa mel ni am nañ kola de waaw xanaa nga jël dat last kola rek asalaamaaleykum kola hello kola na nga def naa ngeen cool na ngeen defa def jaama rek ñu laa dalal si beneen yoon maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax ñu ngi laa fay ak si seen liggéey jërëjëf te luñ mën a am so maa ngi doon déglu suma doom waaye Modou Ndiaye mu ngi doon wax waaye as li nga wax paax ku boot bu ki xaj boobu la dëkk gi dafa nekk dëkk boo xam ne ñëpp a bokka ñun waruñoo sagante waruñu xasante ñun suñ dëkk bi dañ nekk doom yoo xam ne Gambien bi si boppam nañ mun a xasante te suñ seetee suñ constitution ñun luñ war a ñaan mooy ne suñ Gambian police force bi te constitutionally doo leen mun a aggravate so much because of ne ñi nga xam ne dañ nekkoon trained as police officers been trained to the law and order with the preservation of public tranquility and to apprehend offenders before the peace. They are no more in that position because of transfer nañ leen def leen gendarme jine leen from the gendarme indi leen to the intervention unit ñene ñu jëlee ne indi leen back to mobile ñene ñu indi leen delloo leen back to the national army. So obviously soldat bi soo ko jëlee from what he is trained to
a soldier is only trained to kill and not to be killed. Obviously, Sokobuge indeed put a public figure. He is not trained to be that. He is just a protector. So when a soldier is already trained for that, he's already trained for that. It's just like the combat pilot when he's on mission. You cannot turn him back. ñun luñ war a ñaan si dëkk rek mooy ne nañ ñaan suñ piip soldat yi ñu mun a understand one thing ne they are not answerable to anybody. They are just answerable to the constitution of the country. Suñ toogee whoever still yàlla comme si mun a tuddal ne moom war a toog we serve that person kooku la yàlla teg foofu ñu bàyyi xasante bi saagante bi because may ñu den cër ni ko suñ waree xasante duñ mun a dem fenn because yéen ñi fa nekk ni leen di xasee liggéey bi ngeen ne because soo gisee ngi yàlla teg leen foofu yàlla kum jiital kenn mënu koo daaneel lii nekk loo leen xam ne li jóg rek cuus yàlla moo leen ne leen dal mission bi foo leen jaar bala ngeen di tëdd si suuf di ngeen jaar si mission bi people might accept you people might hate you people might insult you but yàlla moo leen jiital si yoon boobu comme yonantal Muhammad bi nu ko jiital ñi ko jam waaye yal na leen yàlla yaaral si seen liggéey bu rafet di advice suñ brothers si suñ sisters si ak suñ andi jaama yi ne li élection na rek suñ dëkk gi daal yal nañu si yàlla defal jaama ñun ñëpp ñu bokk ko fa amul mbokka boo toogee fii fa ne tam ne fii paradise waaye bu saaga ka nekk fale because yow mënuloo influence ki nekk fale because of yaa ngi tëdd fii you are living happily bugg a saaga constitution bi nekk Gambia waaye soo toogee nga xalaat bu baax wrong information daf dee cost too much because sources hearsay without a proof rumors yooyu loolu la ñëw mën a daw because yéen yàlla daf leen teg si position ba nga xam ñii du leen rumors et correct sources ngeen nii bi nga xam ne da ngeen di mën a document loolu rather than ñu leen di indil hearsay dégg naa diw ne ba pare doo gis ko fu moo feeñee you know because maa ngi dégg Gambian boy soldat la because benn soirée li ma wax is correct soirée merut waaye xale la bi nga xam ne he was in the army he was trained to be a soldier and he knew exactly ki xam boy boobu si famille bu mu jógee papa gis nga problème bi ñun la it has nothing to do with go ahead ki xam boy boobu di nga mën a am exactly ni moo waxee moom lim experience lim gis la because Gambie ñi jéem exile kenn forcé leen pour ñu jéena waaye amoon na jamono bu Jawara ne ni man kuukee kuutee la so the same happened to Yaya Jammeh ñi man kuukee kuutee la waaye buñ toogee léegi pour teg élection bi nga xam ne ñi ñoom la yàlla teg foofu su leen yàlla joxee comme si yàlla jox ñu accept ko as the head of state lii laa leen di ñaan di leen gërëm si seen liggéey bu rafet jërëjëf yàlla yàggal leen si amiin waaw jërëjëf yéen yëpp jërëjëf thank you very much yàlla nañu eewoo jaama am resol bu jaama suñ mbokk yi ñi fa nekk yëpp yàlla may leen daal lu baax si lu gën si ñun yëpp amiin amiin yaa rabbi amiin xanaa nag jàmm jërëjëf waaw Jallow dégg nga ko lim wax man defoon naa suma final analysis for the sake of this show xanaa yow it nga sànni si say kàddu rek am ñu tàggatoo for tonight
waaw Pa Osa kola bi lu mu wax na fi lu tegu I hope ne ñi ñoo déglu ñu ñoo dégloog xel nekkuñ di ñu dégloog xol maam comme ni nga ko waxee rek IEC bi ñun ñun ñëpp moom lañ yaakaar right now pour mu sargal ñu and I hope ne dina def the right thing fu mu nekk ni moom moo am di upper hand ni nga ko waxee Pa Os moom moo am di upper hand na seet si yàlla jàppale ñu def lu mu war a def ndaw yi réew mi ñi fa nekk gis nañ di past week bi comme ni nga ko waxee comme xoola bu mujjee bi ni mu ko waxee di past week bi ni ña jógee di nga xamante ne léegi ñoom dañ jóg pour teg di lead xaaruñ kenn jóg ñoom di jógal seen bopp xam nañ bu baax ñoom seen bopp diñ nekk di face foofu noonu even vidéo boo teg ni sax yaa ngi ko dégg ni mu ko waxee rek ñoom tamit dañ fippu ba génne woy boo xamante ne exactly loolu moo nekk di xew si réew mi kon ndawi réew mi man am naa yaakaar si ñoom leen rek laa leen a gën a ñaax xam naa déglu wuñ ñu but it yàlla am na so many ways naka la mën a aagalee wax bi foofu noonu ñun ñooy jaaxle rek waaye yàlla xam na def na lim war a def ba pare moom xam na bu baax kon yàlla buur bi yow ni nga mën a jàllale suñ wax bi ba suñ ndawi réew mi ñu dégg ko pour ñu génn a vote buñ nangu kenn mu intimidate leen ku la neex votal leen bu leen nangu kenn ñu intimidate leen yéenay suñ ndawi réew mi ëllëg security guard si moom Pa Os ñooñu foog ñu wax si ñoom ndigte tey affaire bi dafa war a maase nekkut Yaaya Jammeh rek moo leen soxla waaye ndawi réew mi soxla nañ leen it doesn't matter fuñ far Pa Os da nga gis ne fii sax muslim yi suñoo am julli sax ñu ragal ne sax ñeneen ñi dinañ daanu sa kaw te dinañ daanu seen kaw jumaa yi ñu yónnee police ñu dem garde leen dite ñooñu tamit ndawi réew mi lañ am na ndawi réew mi ñoo xamante ne Amérique fii ay muslim lañ foog ñu jàppale leen kon nekkut Yaaya Jammeh rek ngeen war a garde nekkut Yaaya Jammeh rek ngeen war a sàmm waaye war ngeen a sàmba ndawi réew mi boo leen ko defut féel ngeen réew mi because seen juuti la ñun waruñ leen a wax lan ngeen war a def ku weetoog sa bopp nga xam bu baax yow rek ak yàlla nga xam bu baax xanaa nga bëgg a nax sa bopp xanaa nga bëgg a nax sa bopp waaye ku nekk nga def sa waar bayal sa waar ba mat sëkk boo tëddee ëllëg nga ne kat li ma war a def defoon naa ko li si des bàyyi naa ko loxo yàlla ñi nekk bitim réew again comme ni ma ko waxee rek bu nit xiifee bugut a dégg dara lu dul raxasul nga lekk te right now ñu nekk fii dégguñ seen mbokk yi loolu moo leen dar seen fit toogut mënuñoo nelaw lu ma okka moo leen xuri Pa Os lu la okka moo leen xuri as much as ñu ngi try to be strong but ñun ñëpp suñ fi toogut boo nekkee Christian jugal nga ñaan yàlla fu nekk la nekk fu nekk yàlla nga fa boo nekkee julit nga sax si diine bi julit nga ñaan yàlla nite dëkk bi loolu rek la nit waxuma nga dem toog si internet bi binda rek de yuli jugal nga sax si nga ñaan yàlla bu baax ñu ñaan suñ dëkk bi loolu la nit ay gaa yi ñoom xalaatuñ dara ñu ngi ok ñoom ñu ngi dem seen normal man loolu Pa Os loolu dalutuma xel su fekkee ñu ngi si jàmm lu tax ñuy shut down internet bi waaye li tax kon ay noon ne pour dalal xeli nit ñi du yomb waaye nañ jël yëpp bàyyi ko loxo yàlla ndite ku nekk sa warugal def nga ko ku nekk sa warugal def nga ko ndite maa ngi gis nit ñi Pa Os tamit ñu toog tamit di xas gis naa Pa Os am na ñoo xamante ne tamit ñu ngi xaste naan ñu jóg lately bugg a dugga si yëfi politics di wax si yëfi politics buñ ko defoon 6 months ago or a year ago xëj na dina doon tane ku jóg 3 years ago ku jóg 2 years ago
ku jóg 6 months ago 3 months ago a month ago a week ago at least def na waaram xam nga lu bon ku toog te waxut now is not the time pour ñuy seppi wante di seet ku wax ak ku waxut as long as ñëpp a ngi jóg di wax majorité bi jóg nañ di wax nañ sant yàlla time boobu ñu dul wax bari na de léegi ñëpp a ngi fippu alhamdulillah duma def dara lu dul ñaanal suma dëkka di ñaan yal na jaama sax suñ dëkk bi yal na jaama sax suñ dëkk bi yal na jaama sax jaama si la lépp xëj jaama si la lépp xëj taa aussi yal nañu yàlla may jaama musal ñu si balaa musal ñu si seytaan lii delloo waati piis bi musal ñu si seytaane fu mu xam la jëm yal na yàlla delloo waate piis si xoli piis te mun ñoo uuf di ëllëg rek mu jàppale ñu rek yal na yàlla delloo waate piis si biir yàlla tàppa xoram bi jërëjëf Jallow say kàddu rafet na you cannot say any better comme ni ma ko waxee elect dinañ jéem a try indil leen coverage of the election whatever information we have wala latest information jamono ji foog ñu soppi doxin Jallow gis nga ne suñ plan si liñ planoon ak li mujjee happen sax dafa ute so let me not be quick to say waxoon naa ne dinañ indil gaay updates or coverage of the election tomorrow but that is if we have information if not dinañ leen at least keep posted and up to date. We will continue to find every mean and mechanisms that we have that is within our reach to actually try by all means get folks so ngeen bàyyi rek ñun ñëpp ñu dem noppalu ñun ak yéen ñëpp ñu dem noppale ko jamono ji wax dëgg neex yàlla waaye pa Jallow Jerry 7 hours suma fiya ngi métti jamono ji toog benn place bi rek 6 hours ni definitely very uncomfortable and du feem daal yes Jallow Jerry naam ma ne xam nga paale mu waxtaan noonu laa ko wane waaye gis nga yéen li ngeen def rek yàlla moo leen ko jox bu 6 hours bi sax yàlla moo leen ko jox waaye li ngeen def rek yàlla dina leen ko fay te dafa wóor si seen njaboot li nga wax rek mooy ne benn bés muy 30 years muy 22 years muy 21 years even though muy the last hours yi nga mën a contribute to show ne yow doomi réew nga doomi Gambia because Gambia bi suñu réew ñu ñëpp ko bokka luñ bëgg rek nuñ demee kanam ñu jàppante ñu noppante buggante bañ di xasante kilifa jàmbur kilifa kii la ku fa amul da lii maam bañ si affaire yi rek comme ni ko papa waxee rek saa xaste bi saagante bi su nekk ne yow da ngaa ñëw nekk anonyme pour ne da ngaa toog si télévision di wax si rajo dañ ne jaama ku si ambe because doomi réew li ku si nekk bëgg nga lu dem gis nañ doomi yu réew ñi nga xam ne liggéey nañ li leen génne si dëkk ga ñu jéem a ñëw toog fii nekku lu leen neex waaye liñ mën a ñaan si yàlla rek mooy ne ñu bàyyi xaste bi because man su nekkee ne suma papa tey mu ngi woon si nguuri yaaya bi di bu duma war a toog si télévision di wax ne man duma waxe suma tur waaye yaa ngi xas kilifa jàmbur ba pare yow nga war a nekk anonyme yooyu ñooy things yi nga xam ne kon yow ban dëgg ngay wax jërëjëf ne ko jërëjëf waaw parce que soo mënut a wax sa boppa yow sa papa bu fa nekkee te mënuloo xasuloo sa papa de waaye yaa ngi xas bàyyi jàmbur di xas yaayi jàmbur kon you are not competent you are not fit to be even to call yourself as a Gambian because you are a hypocrite waaye ñu suñ constitution bi dañ am pour jàppalante ñu respectante ñu wax ñu bañ a xuloo bañ a dugg a saaga di xasante waaye ñu wone ne soo bëggut a wax sa boppa bul woneewu sa boppa
soo xamulee lu sa constitution soo xamulee si dëkk boo jógee soo saafulee sa dëkk because ñi war a toog tey pour mun a wax dañ serve the Gambian government to achieve something before ñu ñëw Europe. They've seen a lot before they come here. Waaye nekkul lu leen ne ñi si nekk am nañ seen education bëgg na ñoo dellu fu ñoo nekk waaye certain reasons ñoo tax mënuñ faa nekk. waaye ñu ñaanal leen tam ne suñ doom yi fi nekk graduate am seen masters am seen PhD am seen ñi nekk lawyers they cannot even practice their law in their own motherland. There must be a reason. jërëjëf mooy li ma leen di wax de lu ja war a waxoon rek ni man kuuke kuutee la waaw loolu la ko am na ko code ci gannaaw sax incha allah dinaa ko jël def ko suma code of the day bi because incha allah di seen lu yaaya di wax ni tam suñu déggee ne ku mun a criticize si gouvernement Yaaya Jammeh bi rek mooy ne ni man kuuke Yaaya Jammeh la gouvernement noote kuutee la waaw Mama Kandeh si yaaya la bokkoon so su nekkee ne te yàlla daf ko teg mu ñoo nekkee le whoever the people doo ko xas tomorrow Donald Trump lépp lañ ko woon duñ ko woon du moo toon in America xam America moo ñoo gën a lifin na fu mu nekk nii at least nit ñi rek sant si suñ yàlla ne ajuma suy si yàlla dafay jàmm ku mun a jiite suñ dëkk gi yàlla may ñu jàmm suñ dëkk am jàmm moo leen doon réewi Gambia fu mun a nekk yàlla mun leen a tey may leen fan bu gudda ak wér gu yaram ku si amul kayit yal na la yàlla may kayit amiin yaa rabbi amiin waaw ñu jaagaa toog te bëgg a dellu si seen dëkk ñeneen seen kilifa yi gaañoo nañ mosu ñoo mun a teg sax pour gis seen niwi kilifa jërëjëf bu wér am a victim of that maa ngi nii am a victim of that si nit waaye nag ñu am pour ñaan ne fu ñu tëdda ñooñu tam yéen a suuf sedda si seen kaw amiin yaa rabbi amiin seen sarax yàgga si suñ loxo amiin yaa rabbi ñu ñaan daal ne jaama bi nekkoon Banjul mu delluwaat Banjul waaw ñu juddoo si réewi Gambia si république Gambia jàngee fa primary bu wax ma la time ñu wax ne primary so ñooñu xam nga ne xam nañ lanay respect the youth of today have an embellish of another collusion mënuloo leen a change because yow sa childhood ak ñu suñ childhood ak childhood ci génération yi tey ñi ñëw ne suma Europe la doo leen educate on anything so luy mooy nag problème bi nag so ñu jàppalante ñu ñaanalante daal waaye yal na leen yàlla yàggal sa seen liggéey thank you very much appreciate ba pare ngeen digal kilifa yi suñ kilifa yi suñ imaam yi because kilifa dafa nekk loo xam ne da nga ko mun jërëjëf oncle ne ko jërëjëf oncle foog ñu dog waxtaan bi rek comme ni ma ko waxee jërëjëf yéen na leen yàlla foofu laa bëggoon daal so ñu yaxal la fa jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax waaw nga nuyu ma jàllo jëri bu baax si liggéeyam tam yal na ko fi yàlla yàggal amiin yàlla ak jabootam bi amiin waaw amiin so leew bëgg si sa xol yaa ko xam jërëjëf amiin fa protégal ma famille bi foog nga jàppal ma madame bu baax ak xale yi dinañ ko dégg jërëjëf waay jërëjëf ngeen fanaan jàmm waaw suñu oncle boobu mu ngi koolee ba Sweden ndeysaan ñi jotoon na kool aliye tamit bu ñu ñoo dugga ñu ngi leen a jéggalu dafa am post bu ma stumble on si gannaaw nii rek borom foog naa mu ngi seetaan sax si jamono jii nii Binta Mane doof na moo ko bindoon mu ne what I'm able to reach my people now direct calls are going through haha please Binta ñu ngi laa ñaan rek it's not a joking matter and that could be misleading at this point everybody needs the most accurate information like we said international community bi ak ñeneen ñu ngi bàyyi xel di seet and whatever happens like they are going to rely on what we are saying and what is out there so please let us make sure we post accurate information this is not the time to create jokes or to create fun and things like that whatever we put out there people will be tempted to believe te moo tax ma ne mer gi ak saaga geeg yooyu suñ ko defee ñu nekk Gambia wala government beeg ñëpp mun nañoo use loolu against the people and whatever you put out there like, is gonna be seen by people and they can believe in it ñii ñoo ko wax ñii ñoo ko binda kii moo ko wax kii moo ko binda and you can see other folks actually sharing it or talking about it the same way ñun niñ ko mën a waxee si radio bi yeneen radios mun nañ koo waxee rely on yow li nga wax noonu
and of course they can use that as a testimony. Yes, the lines are back on. Diw sangam wax na ne mom reach na people ambi. If it is true that you reach your people, no problem, that's good. But if it is just fun you are trying to create, please, this is not the time for you create fun. Mota mane mahlu rek, with all due respect to Binta Ak, anybody else that is out there that is posting stuff. If it is not something that you really mean or that is actually not true, but you're just trying to create fun, please, this is from doing so. Lola ne won mayoka ko si wax ji rek. Besides lolu di len ñaax rek ngeen jappalé ñu, jappalé radio bi, because comme niñ ko plané won, if the lines are going through or they end up going through, tomorrow we will make live calls to folks in the Gambia who we will talk to actually bring you. We want to upload videos. We have plans to actually bring you videos and everything. Te xamne ñu ngi ni block internet bi, te xamne internet naka la séré. Kon bok ñu ngi leena ñaan pour ngeen jappalé ñu radio bi li ñoy def ni yépp is time consuming. Te su nekkut time bi sax, we need to be able to pay for these services yi nga xamne ñu ngi ko def. Gis ngeen ñaata direct line calls la fi make. So therefore ñu ngi leena ñaax pour ngeen jappalé ñu jappalé radio bi. No amount is too small. If you can sit here, if you can rely on us, if you can rely on what we are giving you, information we are giving you, or what we are doing, and you appreciate it, please find it in your heart to donate to the radio. Support us. For those that donated the past 2 days because of the appeal, appreciate nañ ko. Ñoti bu dogo dina musa exi, duñ musa sonna di len fatali, di len ñaax pour ngeen jappalé ñu. It's very easy. We have a PayPal account, through which you can make a donation. If you live in America, in UK or Sweden, we have accounts in these countries that we can provide you a transfer or anything. Any amount will help. Making calls to the Gambia is not easy. If we are not able to reach people through social media, Facebook or WhatsApp or Messenger, then you call direct line, and it's very expensive. So we hope that the lines go through. All the programs in there, it involves money. SoundCloud before upload leen podcast bi dafa involve xaalis. Stream live videos continuously. We need the strongest of internet to do it. Find it in your heart, please. Suy benn $1, $2, $5, $10, $20, $100, $50, $200, $1,000, whatever you have. So amee 100 jox ñu si dollar. Yow dinañ am yaakaar ak hope ne soo amee millions di ñu si mun a jox 1,000. So ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa di leen jox dig daje inshallah. If you haven't followed me or you haven't liked our page wala Jallow Jerry wala Gambian Talent Folks, please make sure you follow us. That way you will be updated whenever we are live. We will try to be back as much as possible si kanam. Ñu ngi leen a baalu axa. Like leen suñ page bi Gambian Talents promotion on Facebook, and you can follow whatever we are doing. Ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa di leen fàttali rek ne at the end of the day, if everything is past and gone, we are all Gambians. Tembolo moy dole Gambia sunu Gambia. Opana buar man na prol ma japp fi nga japp feñu andanga ka wañaru be dang fitande ko be jeex tak Gambia ca kaw ca kanam. Bolo moy dole. No, 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 no. Whoa, 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 whoa. di ñaara ko man pour ñepp mu na go bi na sédalé am bayyi hulo bi he ak bañ pul wala njaago bi ñepp don kal brother skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bëgga kas live learn boole ci gore de bi dafa gaawute amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba mom ngay amé with some sympathy yow ñoo tane give them the love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci bëgge sédalé mag ñi nga me ci gëné until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li moy dawle bolo bolo mom moy dawle bolo bolo mom moy dawle bolo bolo
dina manaba, Gambia dina much of them. Lolo idole. Together we are strong and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina much of them. Lolo idole. Together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole. Bolo, li my idole. Bolo, bolo, mama idole. Bolo, my darling, my darling. Bolo, my darling. My darling, my darling, bolo my darling. Li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñepp mëna go bi na sédalé am bayyi hulo bi hé ak bañ bul wala njaago bi ñepp doon kal brother skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bëgga kas live learn boole ci gore dé bi dafa gaawute amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba mom ngay amé with some sympathy yo ñoo tane give them the love bull